ஓகே. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிக்மா ரைட். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கென்ஷன் இம்பேக்ட் தான் போட போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கென்ஷன் இம்பேக்ட் போடுறது. ஆனால் நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 1 இயராக வந்து கென்ஷன் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம கென்ஷன் இம்பேக்ட் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1 வீக்காக ஆமாம் மோர் தென் 1 வீக்னு நினைக்கிறேன். மோர் தென் 1 வீக்காக நம்ம சேனல் வந்து லைவ் போடல. ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப்லைனில் வந்து வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து லைவ் போடுறத கம்மி பண்ணிவிட்டு ஆஃப்லைன் வீடியோஸ் போட ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்றைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அதான் நான் ஆர்என்டிலாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போது ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ இனிமேல் தான் நான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து எடிட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வீடியோஸ் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா போக்கிமான் பேட்டில் மெக்கானிக்ஸில் போக்கிமானோட எபிலிட்டிஸை பற்றி நான் பேச போகிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கென்ஷன் இம்பேக்ட் லைவ் வந்தது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் நான் வந்து இன்றைக்கி விளையாடி தான் ஆகணும். இல்லை தினைக்குமே நான் விளையாடுவேன் கென்ஷன் இம்பேக்ட். ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து டைலிஸ் மட்டும் முடிச்சுட்டு போயிடுவேன். பட் இன்றைக்கி புது ரீஜன் வந்துருக்கிறதுனால புது குவெஸ்ட்லாம் வந்திருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஆஃப்லைனில் பண்ணேன். சரி அதை அப்படியே நம்ம லைவாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவுக்கு வந்துட்டேன். சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம், கேரக்டரை புல் பண்ணலாமா? நம்ம கேரக்டர் இப்போதைக்கு புல் பண்ண வேண்டாம். நம்ம டேரெக்டாக ஸ்னெஷ்னாயாவுக்கு போவோம். என்னன்னா ஸ்னெஷ்னாயா எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது எனக்கு. இப்போதைக்கு ஃபான்டைனோட எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் பார்க்காதீங்க, கன்றாவையாக இருக்கும். ஏன்னா நான் ஃபான்டைன்லாம் அதாவது இதுவுக்கு அப்போ தான் வந்து நான் மாவிக்கு அப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு. அப்போ தான் நான் வந்து கென்ஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இங்கே தான் புது கொஸ்ட் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி போ ஸ்னெஷ்னாயா எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல பார்ப்போம். ஸ்னெஷ்னாயா எப்படி இருந்தாலும் குளிராக தான் இருக்கும். புது காஸ்டியூம்லாம் வேறு தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The day's finally come! Hurry off to meet the Tsaritsa of Snezhnaya! What is she planning? And why does she need the nosies? Soon, we'll have our answers. Guess this will be the end of your journey that your sister mentioned. What is she expecting you to find? தெரிஞ்சு 6 வருஷம் நினைக்கிறேன். டயலாக் வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நான் பேசுறது கேட்காது. Snezhnaya still feels like a long way away. ஆமா. Hopefully, there'll be plenty of time to relax, eat some good food, and have fun before we arrive. Yeah, 6 years-ஆ வெயிட் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். Whenever Paimon gets thinking about how our destination is right around the corner, all these questions come flooding into Paimon's head. It makes her so nervous. It's sure been a long time coming. I'm sure little nervous too. Anyway, enough about all that. We can't start the final leg of our journey with that kind of Just think. Okay. We've fought dragons and sea mons with all that experience under our belt. Sure thing. What about me? Oh. Do I get a call out? Whoa! Columbina. You kind of snuck up on us there. How did you know I was here? ஆமா இது நிலால தான் இருந்தது. நீ எங்க இங்க வந்த? Don't look at Paimon. Paimon didn't sell you out this time. Oh, so it was you. All right. Guess there's no hiding it now. நோயின்னு ஒரு மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருக்கும் பாய்மான். All your friends have gathered at the flagship to see you off. I invited Sandrone too, but she said she had to go back to Snezhnaya. She must be busy. She had some nasty things to say about you before leaving. Why? Would you like to... she hasn't changed a bit. All right. If they're heading to Snezhnaya, I'll bet it's to cause trouble for Her Majesty the Tsaritsa. Attending a farewell party for people like that would not be a good look for me right now. Also, please tell them not to count on getting help from a Fatui Harbinger in Snezhnaya. Also, please tell them not to count on getting help from Fatui Harbinger in Snezhnaya. Okay. But childo illana alakino namakku help panna maatanga pol irukku. Our time working together was not terrible precisely,
but we're on different. Well, that definitely sounds on brand for her. The attitude, the reasoning. No, you've misunderstood. I think she means that she'd like you to go see her. As long as you don't. Huh. Go on. Today, I want to return the favor. It's definitely nice to be treated. Yeah, But friends don't keep hopefully by scores. this point, you I come know back that you to this. don't always. The mood. ஓகே, இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக செஷ்னா ஓகே வந்துட்டோம், செஷ்னாயாவுக்கு வந்துட்டோம். Wow! வா, Pure white as far as the eye can see. It's so pretty. பிரிட்டியா? Come on, give up. ஒரே பனி தான் இருக்கு. எவர் வின்டர் வித்தவுட் மெர்சி. அது 2 ஆர்கான் கோஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கான் கோஸ்ட். அதில் அல்ல, நம்ம பின்னாடி திரும்பி நம்ம நாட்கிராய் பார்ப்போம். நம்ம நாட்கிராயில் ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்கோம்? சாரி, தப்பான பட்டன். ஓகே, இங்கேருந்து தான் நாட்கிராய்க்கு இப்படி போதா வழி சுற்றி போ. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மேப்பு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷனே கொஞ்சம் லைட்டாக பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. எங்கேருந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகுது? ஃபாண்டைன் இங்கே இருக்கு. எனக்கு புரியலையே, நாட்கிரையில் இருந்து வெயிடம் மான்ஸ் என்னடா, எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஓகே ப்ரோ, அப்போனா இங்கே சுற்றி இப்போ. ஆனால் மான்ஸ் எனக்கு அடப்படா ஒன்றும் புரியல. மான்ஸ்டர் இல்லையே, அங்கேயும் செஷ்னாயா இருக்கா? அப்போனா அப்போ இது ஃபுல்லாகவே செஷ்னாயாவா? மேலே ஃபுல்லா? சரி போ. மின்டெக், ஓ அங்கே இருக்கா? ஓ, நான் ட்ராவலரோட. Look! They look similar to the ones in Notcry. You know, just minus the effects of Kuvaki. ஓ ஆமாம், That's a sure sign that we're officially in Snezhnaya now. முதல் கறி மூஸ் கறி சாப்பிடுவோம். ஐயா, நான் இது அடிக்கவும் முடியல மூஸை. கறி போட்டு சாப்பிடலான்னு பார்த்தேன். சரி ஓகே, அங்கே பொட்டி ப்ரெஷர் பாக்ஸ். There's gotta be a treasure chest around here somewhere. அடே No adventure is complete without a chest or two. என்னடா இது எடுக்க முடியல? ஓ, பாய்மான் அதாவது எடுக்க முடியுமா? என்னாச்சு? பாய்மான் செத்து போச்சா? ஓ, தலைமையில பனி வந்துச்சு போல இருக்கு. Paimon got a mouthful of snow. Ooh, it's so cold. Paimon's gonna snuggle up to you for a bit to get warm. ஓ, நம்மளுக்கு சிசில்ஸ் கிடைக்குது. அது பேர் என்ன? செஷ்னாயாவோட சிசில்ஸ் கிடைக்குது. சிசில் காயின்ஸ். கறி இது எப்படி இருந்தாலும் கறியெல்லாம் எனக்கு பெருசாக யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. சொல்லுங்கள். ஓ, பேர். ரஷ்யாவில் பேர் இல்லாமல் எப்படி? ஆக்சுவலாக செஷ்னாயா வந்து ரஷ்யாவை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது. இது ஹாஸ்டைலா இல்லை? இது வந்து ஹாஸ்டைல் ஏதாவது இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது போகிறது. இது என்னது? இதான் லோக்கல் ஸ்பெஷல். இது அந்த கலெக்டபிள் மெட்டீரியல்ஸ் போடுறது. இந்த ஒடட்டுக்கு இதுதான் கலெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இது உள்ள செஷ்னாயா உள்ள போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒடட்டுக்கு புல் பண்ணுவோம். ஒடட்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒடட்டை புல் பண்ணுவோம். எனக்கு வந்து 50-50 கூட நான் வச்சு. ஐயோ, கீழே இருக்கா? சாரிப்பா. போலாம். ஒடட் வந்து நான் புல் பண்ணலாம் வேணாமான்னு. Check it out! Those are bears, Hey, right? இப்போதான் பார்த்தேன். Aw, look how big and fluffy they are. So cute. Quick, take a picture before the moment. ஓஹோ, பிக்சர் தானே எடுக்கணும்.
வேற இல்லாமல் போச்சு. ஐயோ, இப்பெல்லாம் பண்ணுவாங்க தெரிஞ்சுதான் இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் வச்சுருக்கீங்க போட்டுருக்கு. சரி, விஸ்காம் படித்ததுக்கு நல்லா ஃபோட்டோவை எடுத்து கொடுக்கணும். சூப்பர். Let's see how your camera skills are these days. Come on, quick! என்னது அது? ஓ, ட்ரெயின் அது. ஓ, அடியில் ஐஸ் மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலாக. Paimon's heard that Snezhnaya has loads of railways and trains. அடியில் This உடச்சிட்டு must be விடுவோம் one of போட்டுருக்கு. them. அடியில் உடச்சிக்கிட்டு விடுவோம்னு நினைக்கிறேன். Why is it abandoned? Ooh, it's still. Oh, I don't know. Maybe. Oh, also, is it just Paimon or? என்னாச்சு? This never happened in that cry. If you cold, come little closer. Yeah. It's hard to describe, but Paimon feels so weird. She's never felt like this before. ஓ, ஆக்சுவலாக பனியை தாண்டி ஏதோ ஒன்று வந்து பாய்மனை பாதிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Everything feels heavy. Getting kind of dizzy too. Oh, no need. Paimon's just feeling a little low on energy. That's all. It's nothing serious. Not worth ruining our travel plans over. ஐயோ, ஏதோ ஆயிடும் மயக்க போட்டு வந்துடும் போல் இருக்கேன் போகிற பக்கம் Sure பார்த்தா. thing. Snezhnaya, here we come. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல உடச்சிட்டு கீழே விழுன்னு நினச்சேன். விழல, அது பாட்டுக்கிட்டு போகுது. ஐயோ, ஏர்கோல் மெக்கானிக்ஸ் வந்துருச்சு. Seems like the snowstorm is என்னடா getting worse by புயல் the அடிக்குது. minute. இது ஆக்சுவலாக இதுவில் இருந்த மெக்கானிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன். அது பேர் என்னது, டெசர்ட்டில் இருந்த மெக்கானிக்ஸையும் ஷேர்கோலில் இருக்க மெக்கானிக்ஸையும் கலந்து என்னென்னத்தையோ பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. காற்றுலாம் அடிச்சு தள்ளுது. மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி நடக்கட்டா? அது மாதிரி நடக்க முடியல. சரி விடுங்க. Oh, look! There's a cabin over there. Phew. Let's get out of this storm. அங்கே தான் நம்ம புது கேரக்டர் பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேரக்டர் பேர் எனக்கு மறந்துச்சு. ஃபோர்ஸா கேரக்டர் நினைக்கிறேன் அவன். ஐயோ, கட்சின்னு வருது. என்னது அது? பா, காற்று அடிச்சு தள்ளிடுச்சு. பாய்மான் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல, பறந்து போச்சா? ஐயோ, ஏதோ ஆயிடுச்சு. What is this place? Where's Paimon? I need to find her fast. ஓ, எடுத்தோடனே பிரிஞ்சிருவோமா? உள்ள கூட போகல ஆக்சுவலாக. Paimon! Paimon! அங்கே சுருகிட்டு கிடக்கா. Lightning flash! That's strange. Where could she be? I guess I'll try further ahead. Hang in there, Paimon. ஓகே, திருப்பி போ. Is that a train carriage? Maybe I can get up from the inside. A reward on the road. ஓ, ஆக்சுவலாக ஈத்தர வாய்ஸ்க்கு அப்போ இருந்த வாய்ஸ்க்கு இப்போ இருந்த வாய்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஆனால் ஈத்தரை வச்சு பெருசாக விளாண்டது இல்லையா? இப்போ தான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் இந்த விஷயத்தெல்லாம். ஓ, புது புது மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்களே. எனக்கு வந்து எந்த மெக்கானிக்ஸும் இப்போ வரைக்கும் நான் பார்க்கல. ஊந்துற போகலாம். It says here, Kresnik's torch, civilian model. It's definitely getting a little warmer now it's turned on. I really hope Paimon's okay.
குதிச்சிரு. Treasure map. Gee. I'll keep this close. What was that strange sound? I can't tell if... Paimon? Paimon, is that you? என்னது இது? இதான் அந்த புது மெக்கானிக்ஸ்னு சொன்னாங்களா? சரினா என்னோட மெக்கானிக்ஸ். Incoming entity detected. Authorization granted. Initiating original. Hello, Descender, who's reached the eve of tomorrow. Eye of Grey at your service. Time since last activation. Time measurement unavailable due to the influence of... Anyway, it must have been a very long time. What's that? I am... என்னது இது? I was born to fulfill a mission. To reach tomorrow. What? To this end, I must... Strange. What was it? Wait, my body? ஈத்தரோட வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கு லைட்டா. Huh? Why is my body like this? I was about to ask you. I have been like this since I was created. And yet, I also have memories and an awareness of a physical form that I once had. Wait a But this minute. contradicts my current status. இது ஆக்சுவலா ஈத்தரோட வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கு. Anyway, I was created so that humanity could reach tomorrow. Okay. But I am unable to load further details at this moment. Nevertheless, serving humanity remains my primary objective. I have detected a drop in your surface body temperature. You cannot remain active in this state for much longer. In accordance with my preset programming, upon reactivation, I must ask the one who awakened me the following question. Will you accept me, Transcender? I will assist you, protect you, and fulfill my mission until we reach tomorrow. என்னென்ன தெரியல அப்செட் கொடுத்து வைப்போம். ஓ இதுதான் அந்த புது மெக்கானிக்ஸா வந்துருச்சா? நம்ம எங்கே போனாலுமே இருக்கும். ஓ இந்த ட்ரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகுமா என்ன? இது ஆகாஷா மாதிரி கண்ணு You have காது. made a very wise decision. Now, I detected that you called out a name earlier. Presumably that of your missing companion? The name was Paimon. After helping you get out of here, I will search for a match in the nearby area and pinpoint their location. Merely the tip of the iceberg. Now that we have reached an accord, you will be my new user. May I ask your name? Very well. I will remember this name until the mission is complete. Okay. I can sense the key right now. No, the live. What the hell? You may now execute the command, Demolish. Use it to remove the prime ice blocking the path and obtain prime ice unit count has been updated. Oh. Train start பண்ணி பார்க்கவா? என்னடா அது? ஓ ஆச்சி. யோ இது அது பேர் என்னது? ஆக்சுவலாக இது ஒரு கல்வெட்டு மாதிரி. மற்ற கென்ஷன் பிளேயர்ஸ் வந்து இதை நம்ம பார்ப்பாங்க. கருமம் இங்கேயே வச்சுட்டு இருக்கேன். You may now execute the command, Build. Use it to create a prime ice construct to prop up the door. அது முன்னாடி வச்சேன், அதை உடைக்க முடியுதான்னு பார்த்துட்டு வரேன். உடைக்க முடியுதுங்க. அவ்வளோதான், நல்ல வேலை. ஓஹோ, கொஞ்சம் லைட்டாக புது மெக்கானிக்ஸ் மாறி இருக்கு லைட்டாக. A reward on the road. இதுக்கு இங்கே வச்சு தாவி போன போல் இருக்கு. எங்க
எங்கே வைக்கணும்னு தெரில. சரி இங்கே வைப்போம். அதை இங்கே வைக்க முடியுது. Scanning local environment. Exit has been sealed off with ice. That would not be an efficient approach. One moment. Usable construct blueprint detected nearby. You can use this to clear the solid ice ahead of you more quickly. அதாவது பைரோவால் நார்மல் பைரோ அட்டாக்ஸால் வந்து இந்த ஐஸெல்லாம் உருக்க முடியாதான். இந்த மாதிரி எங்கள் அங்கங்கே இதுவும் இருக்கும் போல் இருக்கு. அதை வச்சு தான் நம்ம பண்ணும் போல் இருக்கு. நான் கூட மாவிகாவை போட்டு அடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். சரி இப்போ ட்ராவலர் வச்சு விளாட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, என்ன பண்ணுறது, மைண்ட் கரெக்டாக இருக்கானே. அப்பப்போ ட்ராவலரையும் பில்ட் பண்ண போல் இருக்கு. I'll keep this close. அப்போனா இங்கே மேலே போகிறதுக்கு இங்கே ஒரு இது வைக்கணும். வச்சு இது மேலே ஏறி இதுக்கப்புறம் இது எடுக்கணும். ஓ என்ன அது பேசிக் ஹீட் சோர்ஸ் என்னன்னு புரியுது, சொல்ல வேண்டாம். Construct blueprint added to records. You may now execute the command build heat source. Generate a temporary heat source to rapidly melt the solid ice. வெயிட் அ மினிட், நான் இது போட்டு பார்க்கணும். திருப்பி எடுத்துக்கிறேன் இதை. நான் இது போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் எதை உடைக்கணும்னு. அங்கே இருக்கு, அதை உடைக்கணும் போட்டிருக்கு. சே Lightning flash! சாரி, தப்பான பட்டன். இது இங்கே வச்சாலே போதும், அதோ உருகிடும். பரவாயில்லையே, நான் உருகிற மெக்கானிசம் நல்லா வச்சிருக்கான். ஓ எடுத்துட்டு நடக்கலாமா? அடைச்ச இது தெரியாம போச்சே. உருகிற மெக்கானிசம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கான். பட் இட்ஸ் நாட் ஃபீல் லைக் ஷ்ரிங்கிங். இது அப்படியே உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது, மண்ணுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது. அங்கே ஏதாவது இருக்கா அப்போ செக் பண்ணிடுவோம். ஏதாவது இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். A reward on the road. தெரியாம My scan indicates the path is straight ahead. I recommend we proceed. ஓகே, ஓரளவுக்கு அப்படின்னா கோல்டை தாங்க முடியும். டேரெக்டான இதுவெல்லாம் கிடையாது. இது இங்கே வச்சுட்டு கையில் எடுத்துக்கிட்டு நகர வேண்டியது தான். அப்படியே ஒரே புகையா இருக்கு. ஐயோ வந்துச்சு. டக்குன்னு போய் எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையுது. ரொம்ப தூரம் போயிட்டா உடஞ்சிரும் போட்டிருக்கு. சரி அப்படியே போயிடலாம், கேப்பு தான் இருக்கு. அவ்வளோதான். Kresnik crystal located. Please collect at your earliest convenience.
The recent unfortunately. That said, I have already forgotten what warmth feels like. Yes. Perhaps then, we can warm ourselves by the fireside together. But for now, all you need to remember is this. If you collect Kresnik Crystal, I can extract the energy within and use it to maintain your body's surface temperature. Low power. Please use Kresnik Crystal to replenish energy reserves. Signs of physiological activity detected in the distance. It is highly likely to be your travel companion, Paimon. Go. Go now. Be reunited and sing together. May all the people be united as one. May all of life rejoice in unison. Approaching the target location. Scanning for signs of life. Life forms detected. 2. Affirmative. However, that is not the reason for my confusion. According to my database, this location is a train station, meaning the number of life forms is unusually low. Real-time environmental data suggests that the train station may no longer be in use. But whatever the situation, please exercise caution. Paimon! Who are you? Don't worry. She's only sleeping. You must be the Traveler. She called your name repeatedly while attempting to battle her way through the blizzard. Newcomers to Snezhnaya struggle to adapt to the sheer cold at the best of times. Lately, even the locals are suffering, with a powerful monster having summoned a bitter snowstorm. You two must be very important to one another. You should take more care not to get separated. Your eyes. Are you Conrian? There are indeed some Conrians left in this world who survived the cataclysm. It would be unwise to interrogate my identity here. Focus your attention on your travel companion. We will meet again. The unidentified subject has now left the area. He appears to be an individual of great significance, but my search has yielded no relevant data. I will try searching the database again. Against the odds, your companion is safe and sound. The other person even left a blanket for her.
It's okay. Take it easy. Are you feeling alright? Pretty much the same as when we first got to Snezhnaya. Paimon must have got a cold. She was feeling so faint. She just couldn't keep going any longer. So she had to lie down and sleep it off. Wait, where did the jester go? Yep, the director of the Fatui. The Jester Piero. So, you met him? The Jester must know everything about the Tsaritsa's plans. But there's no way he'd tell me just like that. We might well have ended up clashing. Well, he was right about one thing. Right now, the most important thing for me is to take care of Paimon while she's unwell. He had no intention of explaining his motives, and he left in something of a hurry. Hey! What the? Who is that? It looks like half a pair of goggles. How amazing! A self-aware, talking pair of goggles. Snezhnaya was once the land of the Fae. There are many ancient creations here that I'm sure would broaden your mind further still. Mind you, my database is also expanding as we speak. You must be a rare creature yourself. Oh, wow! Well, thank you so much. You've earned yourself some of Paimon's favorite candy. Oh, but by the looks of it, you probably can't eat that, can மியூட்ல you? இருந்திருக்கேன் போல. சாரி, நான் Goodwill ஜிடி கேமிங் வணக்கம் detected. ப்ரோ. நான் அப்பவே Instead of candy, வரும்போதே பார்த்துட்டேன். perhaps I can suggest my Okay, preferred பாத்ரூம்ல strategy. ஆச்சு. Please clean me regularly. That makes நான் sense. வந்து மைன்கிராஃப்டோட கடைசி எபிசோட் என்ன டிராகன் பிடிக்கிறது தான் கடைசி எபிசோட் கூட சீக்கிரம் பண்ணுவேன். ஸோ கண்டிப்பா வாங்க. Sure thing, mister. நான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றேன். சேனல்ல அனௌன்ஸ் சேனல்ன்றேன். டிஸ்கார்ட்ல அனௌன்ஸ் பண்றேன். எப்போ பண்ண போறேன்னு. I'm still confused when he first showed up. He already knew Paimon's name. And he acted like he expected Paimon to know who he was, too. Paimon could tell that he was Conrian from his eyes. And he definitely seemed like someone pretty important. இன்னும் ஈஸியா தான் நல்லா Beyond இருந்திருக்கும். that, Paimon didn't know anything about him. It was only later, after he rescued Paimon from the snow, that he properly introduced himself. சில எல்லா மாமே The only பிடிச்சாச்சு இப்போ. reason Paimon knows he was the jester. Oh, see, and after bringing Paimon here, he just stared out at the snow. He didn't do anything to Paimon at all. பிரச்சனை காலேஜ் In fact, he அப்படியா barely ப்ரோ? said anything. Wouldn't even ஆக்சுவலா எல்லா answer மாமே any of பிடிச்சிட்டேன் இப்போ. Paimon's வெறும் என்ன டிராகன் questions மட்டும் தான் either. இருக்கணும். Paimon didn't feel unsafe around him, and he didn't seem to have any ulterior motives. For all we know, he might have just ignored Paimon's questions so she'd give up and go to sleep. பரவாயில்ல ப்ரோ, பரவாயில்ல ப்ரோ. Please allow me to interrupt. Fatui and director are unfamiliar terms. நீங்க எப்போ ஃப்ரீன்னு May I சொல்லுங்க. ask அப்போ for வந்து நான் clarification? மைன்கிராஃப்டோட கடைசி எபிசோட் பண்றேன். Wait, you've seriously never heard of the Fatui? Oh, they're like the Tsaritsa's inner circle. Really powerful people. And the director is their boss. Understood. Since they hold elite positions and serve their god directly, it stands to reason that they would conduct themselves with due decorum. I am inclined to agree with your assessment, Miss Paimon. I did not detect any ill will from the gentleman in question. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் பிளேயபிள் கேரக்டரா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியல. Sorry, I shouldn't have encouraged you to talk so much. Paimon, new plan. Let's get out of Snezhnaya for now. We can come back after the weather clears up and you're all better. The Jester mentioned that this snowstorm, being the work of a monster, is worse than most. Even if we made it to Snezhnagrad,
we'd still have to wait out the storm before we could do any exploring. Oh, well, it's really nice of you Oh, to அப்படியா look bro? out Okay, for okay. Paimon, but she Hey, doesn't இரும்பி want to இரும்பிலாம் hold you back. இரும்பி வாய்ஸ் ஓவர் Well, கொடுத்துருக்காங்க. we were really psyched up for this journey when we first set off. Just think of all the burning questions we have. If we turn back now, who knows how long it'll take before we finally get in? Further information is required regarding the monster situation. But objectively speaking, there is another more pressing issue at hand. At this point, we have traveled a significant distance into the blizzard. Were we to turn back now, the road would be extremely treacherous, especially since we would need to travel on foot. If, however, we continue onward, there may be a better solution. Do you remember what I said as we neared this location? I told you that this is a train station. While it has evidently fallen into disuse for unknown reasons, the tracks remain intact. We can break through the blizzard and forge ahead by driving a train. That is the Snezhnayan way. There is a small town up ahead, which would be the perfect place for Miss Paimon to rest and recover. Paimon thinks இப்போ ட்ரெயினை Goggles here உருவாக்கணுமா makes இல்லை a ஏற்கனவே great ட்ரெயினை point. ரிப்பேர் பண்ணணுமா? Let's do that. show you up to this. I don't want you to push yourself. Oh, come on. அப்படி என்ன பண்ண போகுது? கூட நின்று டைலாக் தான் பேச போகுது. Think of all the tricks. Affirmative. Should you ever need my assistance during your future adventures, please call for the Eye of Grey whenever you wish. Otherwise, I will remain silent to avoid causing any unnecessary distraction. Now, ஆக்சுவலா அந்த ஐ ஆஃப் கிரேஸ்ன்ற இந்த சிம்பிள் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஏஞ்சலோட சிம்பிள் மாதிரி இருக்கு. இந்த கேம்ஸ்ல வந்து ஏஞ்சல்ஸ்க்கு ஒரு சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும். A reward on the road. please confirm when you are ready to depart. என்னது? ஓ இன்வென்டரியில் இருக்காது. ஓ இதை எடுத்து இன்வென்டரியில் வச்சுக்கணும். எங்கடா இருக்கு? இதோ இருக்கு. ஐயோ. ஓ இதுதான் எனக்கு ட்ரெஸ் கொடுக்குதா? ஓகே ஓகே இப்போ புரியுது எனக்கு. இந்த நாளத்தில் அடைச்சா switch. Okay. ஊரில் சத்துரும் போட்டிருக்கேன். இங்கே நின்று என்ன பண்ணோம்? டிரைவ் த ட்ரெயின் யூஸிங் த ஓ என்னடா பண்ண சொல்கிறீங்க? எனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. ட்ரெயின் எங்கே இருக்கு? உடச்சிட்டு வருமோ? ஓ ஆமாம் உடச்சிட்டு வருது. இன்னும் இடத்துல வந்த அந்த ட்ரெயினாக இல்லை அதுவா வருதா? Heading north from here, we will soon arrive at... Wait, there's an error message. Could not detect clear tracks. What exactly does clear mean? Brace for impact, friends! Preparing to enter impromptu flight நம்ம mode. லைவ் பார்க்குறோம் ப்ரோ. பார்க்கணும் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இருக்கு. நம்ம நிறைய நார்த் இந்தியன் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரெகுலராக வருவாங்க. ஓ இது சாண்டா கிளாஸ் வண்டி மாதிரி அப்படியே போகுமா இது? பறக்குது. ஓ இல்லை இல்லை நான் கூட அப்படியே பறகுதுன்னு நினச்சேன். பறகுறோம் பறந்தே ஆகிறோன்ற மாதிரி கீழே உங்களுக்கு தானே வண்டி. How strange. Not only was the station's status different from my records, but even the railroads and the terrain itself have changed substantially. Yeah. Thanks to your quick reflexes. My sincere apologies for putting you in ஹிந்திக்காரன் கூட danger. கிடையாது நினைக்கிறேன் ப்ரோ. I'm afraid I'm as confused by all this as you are. லைவ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வருதா? எனக்கு ஆக்சுவலாக என் மொபைலில் சுற்றுது ஏன்னு தெரில.
இல்ல ப்ரோ எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாப்பனீஸ் கொஞ்சம் தான் ஒரு 5% வச்சுப்போமே படிப்பேன் Agreed. ஜாப்பனீஸ் எனக்கு ஓரளவுக்கு படிக்க தெரியும் Fortunately, our crash landing has at least brought us much closer to the town. According to the data, anyway. ஓகே நம்ம டவுனுக்கு Better வந்துட்டோம் be right this time. I can assure you, it certainly is. Please look this way, and you will see a Kresnik's torch. It seems our ill-fated train ride was a blessing in disguise. We have taken the shortest possible route. ஓ அப்படியா Rest assured that I will take user preferences into account next time I plan a route. Next time, I will get it right. அடா ட்ரெயினில் கூட்டி வந்து கொல்ல பார்த்துட்டு இதுதான் ஈஸியான ரூட்டு ஷார்ட் கட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி இந்த இடத்த அன்லாக் பண்ணுவோம் முதல்ல அவன் பேரு மோஹித்னு வருது ஓ அப்படியா ஓகே 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 நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்த டேய் இப்போ தான் வரேன் அதுக்குள்ளே 10% ப்ராக்ரஸ் முடிஞ்சிருக்கு அதுவும் என்ன விசித்திரமாக இருக்கே தோ பாருங்களேன் இப்படி ஒரு வட்டம் வந்து இப்படி போகுது மேபி இதான் இந்த ரீஜனுடைய எல்லைன்னு சொல்ல வராங்களா எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே சரி ஓகே இது வரைக்கும் அந்த ஷியர் கோல்டு மெக்கானிக்ஸ் வந்து இதுவும் ஆகுமோ சரி தெரில பார்ப்போம் ஓகே நம்ம இப்போ க்ரையோ எபிலிட்டி எடுக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம் ரெசனேட் வித் க்ரையோ ஓகே கிட்டத்தட்ட 6 வருஷம் கழிச்சு க்ரையோ ட்ராவலர் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போமா ஆகிய ஓ இல்லை பக்கத்தில் அந்த க்ரையோட சிம்பிள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது யாராவது அதை அடித்து பார்த்தா சரியாக இருக்கும் அங்கே ஒரு கரெக்டாக இவனை அடித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் வாடா அடிடா வா 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 சரி தெரில அது சாக மாட்டேங்குது இது மாதிரி இருக்கு ஹெட்ஜாக் மாதிரி இருக்கு முள்ளமன்றி அது ப்ரோ ஃபீல் எல்லே லேகிங்கா மொபைலில் பார்க்க முடியல புரியலையே ஏன் லாக் ஆகுது Excuse me, is there an inn nearby? இன்னும் என்னது I'm sorry, but they've all closed. லாக் ஆகுதா இந்த மாதிரி ஆகாது ப்ரோ எப்பயுமே ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது ஓ இதான் ஸ்னெஷ்னாயா ஓகே வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபோட்டோ வந்து லீக் ஆயிடுச்சு இவங்க அந்த இவனோட நாய் ஃபோர்ஸ்ட் கேரக்டரோட நாய் தெரியுதா முன்னாடி இருக்கு Sorry to interrupt. We're looking for a place to stay. I can't even afford to warm my own house, let alone run a business. Excuse us. Is there anywhere we can stay around these parts? வீடு தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டு I'm afraid வீடு வாடகை not. கிடக்குமாங்க You'll have to try your luck somewhere else. All we can do is wait for the next shipment of Kresnik Crystal to get here. அப்பா வந்துட்டாங்க அந்த ஃபோர்ஸ்ட் கேரக்டர் Hi there. Do you know if there are any inns still taking guests in this town? Doubt it. They're probably all closed. No one has enough Kresnik Crystal to heat their own homes, let alone a business. Oh, what a bummer. I clocked you a while back. You adventurers or something? We don't get many tour. Why is that? Because of the snowstorm? In part. But the bigger reason's Project Stuja. ஆமாம் ப்ராஜெக்ட் Since it's Her Majesty's will, we have to put up with it whether we like it or not. ஓகே ப்ராஜெக்ட் டியூஷனா என்ன ஃபர்ஸ்ட் Oh, தெரிஞ்சுக்கணும் sorry. I assumed it was common knowledge by now. Basically, the Tsaritsa is planning something big. Something that requires an enormous amount of energy. ஓஹோ Even if they used all the surplus Kresnik Crystal and Snezhnaya, it still wouldn't be enough to meet demand. So, the Vetja passed a resolution requiring all factories and households to reduce their energy consumption. The policy has thus been charmingly named Project Stuja, meaning bitter cold. Bitter cold. So, like, it's
gonna be a cold winter, என்கிட்ட folks. ஃபர்ஸ்ட் மொபைலே You're இல்ல all ப்ரோ. gonna have to பிசி மட்டும் தான் find இருக்கு, a way மொபைல் to இல்ல get என்கிட்ட. through it. எல்லாம் மொபைல்ல பண்ணுவேன். That kind of idea. Pretty much. When you're broke, you scrimp and save. When it's cold, you huddle together for warmth. There's always a way to stretch things out to make ends meet. Trouble is, if you stretch someone out like an elastic band for too long, who knows if they can ever bounce back? ஒரு மாதிரி கிறிஸ்டல் மாதிரி நம்ம உடைச்சோம் தெரியுமா, குளிர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிறிஸ்டலால தான் இந்த சிட்டியை ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கு போல் இருக்கு. இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூஷா Can அப்படின்ற you ஒரு please ப்ராஜெக்ட் explain to me why the பண்றதுனால price of Kresnik Crystal has got... பேசினேன்ல, ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூஷா அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறானுங்க போல் இருக்கு, அந்த கிறிஸ்டல் எல்லாத்தையும் உடச்சி இவனுங்க ஏதாவது அந்த ப்ராஜெக்ட்டில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க போது, அதனால மக்களுக்கே அந்த கிறிஸ்டல் கிடைக்க மாட்டேங்குதான். அதனால மக்கள் இப்போ குளிரில் நடுங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இதான் சொல்ல வரேன். சரி, இப்போ நீ பேசு தம்பி. You only come here twice a month. This won't even last us a week. The supply and pricing of Kresnik Crystal are based on current production volumes and price data. We Fatui are only responsible for delivery and security. I'm not in a position to explain to you how the figures are calculated, but I assure you, they are as fair and reasonable as possible. Oh, so our lives mean nothing to you? How can you expect anyone to survive a single night in this weather without heating? Since you insist on making me repeat myself every single visit, I will remind you again. There is no monopoly on the trade of Kresnik Crystal. You are free to purchase the shortfall from elsewhere on the market. டக்டோரா கிட்ட ஒருத்தன் வச்சு டக்டோரை கூட ஒருத்தன் What வேலை market? பார்த்தான் தெரியுமா? Nobody else is selling. அவன் And when தான் they இந்த do, they charge எக்கானமி 8 times the ஃபைனான்ஸ் normal மினிஸ்டர் rate. மாதிரி போல் இருக்கு. It's robbery is what it is. Which is why the Snezhnaya Veche passed a resolution to support border communities, without which you wouldn't even be able to buy crystal from us to begin with. So if you're here just to argue, move aside and let the next person in line come forward. Everyone's feeling the cold here. You! All right, everyone, let's calm down for a second. A few words, if I may. We're all subjects of Her Majesty the Tsaritsa, and I'm sure every one of us is dedicated to her great cause. சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இமீர்னு சொல்ல வர மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சரிட்ஸா. ஓகே. We all know how cold it is, and the more it snows, the harder life gets. Everyone's struggling already. Let's not make things even more difficult for each other. But Liaison Shishkin, there's clearly something wrong with this quota. I have a family in Marepasak who tell me they can buy at least double our crystal allotment. Oh, believe you me, I had the same reaction when I first saw the numbers. Couldn't believe what I was reading. சொல்லுங்க. I even wrote a letter to confirm the true figures, but still, you must understand that calculating these energy quotas is a complicated balancing act. They have to factor in population, town size, industrial application. Our top priority must be to keep the largest Kresnik's torch burning continuously. Only then can we sell the remaining crystal for household use, and in doing so, we must make sure that everyone is treated fairly. As our Fatui comrades said, they are only responsible for delivering the goods. They need to keep accurate records, and they do not have any authority to modify the rates or quotas. ஓ, அப்படி கேட்டிங்களா? That's right. சாரி ப்ரோ. Our duty is to do things by the book. நீங்க ஃப்ரீலான்சிங்னா எதை மீன் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. எந்த Tell you கரெக்ட்டா what. வாட் சர்வீஸ் யூ Listen. ப்ரொவைட்? I know how anxious and upset everyone என்ன is. சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண As a நினைக்கிறீங்க? matter of fact, I was just discussing it with the mayor. கேக்குறேன். What we can do is open the lower combustion chamber of the Kresnik's torch to the public. You can come to me directly to register, and I will allocate time slots accordingly. I can't guarantee there will be ample energy for household use. We can at least make sure you'll be able... Fine. I don't see any alternative. So, this is Project Stuja in action, huh? உனக்கு என்ன பண்ண No wonder நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியல, nothing's இதெல்லாம் open வச்சுக்க. for bed. You were looking for an inn, right? For your, Fae friend? Oh, Paimon's not a fae. Just Paimon. She must have caught a cold or something. We only just got to Snezhnaya, and we're still getting used to the climate. I have a small place in Stratomaros. I don't stay there very often, though, so it's pretty basic. But if you're not picky, you're welcome to rest there for நீங்க now. வந்த இடத்துல ஒரு It's not much, குடிசை but மாதிரி I've இருக்கு. got அங்கேயே தங்க blankets and a வேண்டியதுதானே? warm fire. Are you sure? Oh, that's
Thank you so much. This is an Alright then. okay. பாய்மானே அழகா அங்க பத்துட்டு தான் இருந்தது. ஓகே நம்ம கேரக்டர் Hello, கொடுத்துறாங்க ஃப்ரீயா. I'm Alosha. அலோஷா I'm a வந்து- hunter. Though, if you've talked to any highwaymen, you might have heard a different side to my story. ஓகே But ஃப்ரீயாக ஒரு கேரக்டர் கிடச்சிருச்சு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஒன்றும் கிடையாது. நான் எங்கள் ஃபில்டரில் போட்டு எலக்ட்ரோன்னு போட்டேன்னா என்கிட்ட இதோ பாருங்க இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இது இப்போ இருக்கிற என்னோட டீம் எலக்ட்ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்கேன் என்கிட்ட எலக்ட்ரு. அதுலேயும் ஒன்று மட்டும் தான் நான் 90 போட்டிருப்பேன். இது நான் பெருசாக அந்த அளவுக்கு எதுவுமே நான் பெருசாக பில்டே பண்ணல. ஸோ எனக்கு எலக்ட்ரோ கேரக்டர் நான் 4 ஸ்டார் எடுத்து 5 ஸ்டார் எடுத்தேன்னா எலக்ட்ரோ கேரக்டரில் தான் 5 ஸ்டார் எடுக்கணும். சரி ஓகே ப்ரோ நான் முதல்ல பண்ண முடியுமான்னு தெரிஞ்சிக்க தான் பார்க்குறேன். நீங்கள் சர்வீஸை பொறுத்து இருக்குது ப்ரோ. நீங்கள் என்ன ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுறதுலையே நீங்கள் என்ன சர்வீஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து உங்களுடைய இது மாறும். அது மொபைலில் பண்ணுறதா இதுவா இல்லைன்னா பிசியில் பண்ணுறதா இல்லை லேப்டாப்பில் பண்ணுறதான்றது. கண்டென்ட் ரைட்டிங்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மொபைலில் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். கண்டென்ட் ரைட்டிங்னா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரீலான்சிங் வந்து சின்ன ஃப்ரீலான்சிங்னா கூட நீங்க good மொபைல்ல to பண்ணலாம். meet you. ஆர்டிஸ்ட் Most travelers find the Snezhnayan climate to be a shut still. நீங்க பெட்டர் You should keep an eye on your PC வேணும். condition. When people are too quick to dismiss a cold, Don't say that. Paimon's too young for chronic health issues. the doctor is they aren't in town right now, and they won't be back anytime Snezhnaya soon. வந்துட்டு டாக்டர் The train இல்லையா station has been அதான் closed கொன்னுட்டு தானே ever since வந்திருக்கோம். these power shortages began. I do a lot of hunting, so I spend most of my time exposed to the elements. But even the animals wouldn't survive long in a storm like this. Oh. Nothing to do but sit tight in town until the weather improves. Snezhnaya ஃபுல்லா இங்க தான் தங்க விட்டுருவானுங்க போல இருக்கே. I get that you're in a hurry, but even if the station were open, that doesn't mean there'd be any trains. We could end up stuck here for a long time, I'm afraid. What? Your own train? Wait, hold on. That train? The one that suddenly fell out of the sky and crash landed on the ice? Oh, we got lucky and found it in a cave. Oh, then our luck ran out and we had a little accident. லிட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஐயோ மலை மேல இருந்து ட்ரெயின் உங்களுக்கு வருது லிட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஐயா. Pretty crazy for a random find in the mountains. Well, as long as your train's good to roll, you might get to Snezhnagrad after all. I've been doing some digging recently. Turns out, the real reason for the current Story. energy crisis in Stratomaros is that But some he of the mission money supply for is that. being seized for a private Rejected. stockpile. போ But to expose what's going on, இவனுங்க வந்து I need to catch them in the இது act. எடுத்துருவானுங்க. So, I'm கேரக்டர் heading off எடுத்துட்டு to அந்த catch a கேரக்டர் rabbit. மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்றதுக்கு இது பண்ணுவானுங்க. Wait, a rabbit stole the crystal? ராபிட் It's a figure of speech. Real rabbits couldn't pull this off. They prefer carrots to Kresnik Crystal anyway. do you have suspect in mind? Shishkin, Mr. Positive Attitude, let's all get along now, shall we? Him? Really? Paimon never would have guessed. Huh? You're coming with? Solving the energy crisis will help get station running. ஓகே இப்போதான் உள்ள வந்தாரு வேலைய ஆரம்பிச்சிட்டாரு. எனர்ஜி கிரைசிஸை போக்கிட்டு வரா இவரு. Oh, okay then. Okay. All right. Oh, yeah. There's one more introduction to do. Tagarin, get in here. டுகாரன் ஓகே பேர் நல்லா இருக்கு. டுகாரன் Oh, a doggy. கட்டி பிடிச்சி தூங்கிடு. Angry doggy. ஆங்கிரி டாக். Tugarin doesn't like being petted then. He likes to think he's above that kind of thing. He's my hunting partner, so he'll be joining us when we head out. Carrots aside, ஓ இது we'll need to இப்பதான் stay பார்க்கறது ஆக்சுவலா completely சைபீரியன் undetected. ஹஸ்கி. We can't risk German spooking Shepherd our நினைச்சிட்டு rabbit, இருந்தேன். but there's no telling which கண்ணையும் burrow ஃபர் he'll கலரையும் scurry back பார்த்து தான் into. தெரியுது சைபீரியன் ஹஸ்கி. First, we need to find a way into the train station and see if we can find any. அது ப்ரோ உங்க சேனல் மானிட்டைஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமாம் ப்ரோ அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக நான் சொல்ல நினச்சேன். நான் இருங்க பாஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்.
சேனல் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போதைக்கு வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே முடிச்சிட்டோம். இப்போ திருப்பி வந்து நாங்கள் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி திருப்பி வந்து வாட்ச் ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸில் நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு 1500 அடிச்சிட்டோம். ஆனால் இப்போ ஃபெப்ரவரி மந்த்துக்குள்ளே நாங்கள் மானிட்டைசேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னா திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணணும். செகண்ட் விஷயம் வந்து என்னென்னா, இந்த தடவை 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் பண்ண முடியாது, 8000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு வந்து அந்த மானிட்டைசேஷன் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஃபெப்ரவரி மந்த்துக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த கோலை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். இந்த வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இது கொஞ்சம் பெரிய டாஸ்க் தான். Then, we get to Garin to catch a scent and find out which way the crystal went. What are you eating? Check it out! When you're all out of carrots, try jerky! Good doggy! Good dog. A fellow dog lover, huh? Yup. And rabbit lover. Carrots are great too, you know. Good to know. Eat up, Tagarin. We got a lot of work to do. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. அது தெரிஞ்சுன்னா ஒரு 10% ஆஃப் மிஷன் முடிச்சிருப்போமா? எவ்வளோ நேரம் போகும்னு தெரியல இந்த ஒரு மிஷனே. ஃபஸ்ட்டு ஆக்ட் 1 முடிச்சிருவோம். முடிக்குதான் இந்த ஒரு லைவில் முடிக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போம். ஆக்ட் 1. ஏய் என்னண்ணா இது ஒரு சபேஸ் மாரி சபேஸ் வெக்டர்னு ஒரு கேம். ஓகே விட மாட்டோமா? ஓகே ஓகே. Wait. ஓ, ஃபட்டு ஹார் பெஞ்சஸ். ஃபுல்லாக ஃபட்டு ஹார் பெஞ்சஸாக இருக்கானுங்க. ஏதோ திருட்டுத்தனமாக ஏதோ பண்ணுறானுங்க. என்ன பண்ணுறானுங்க தான் பார்க்கல. ஓ, நாய் என்ன விட்டுருவானுங்களோ? விட மாட்டானுங்களா? ஓகே ஓகே. ஓ, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது போல அந்த நாய். துரோடான், அவன் பேர் மறந்துட்டேன். போக்கிமான் பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். துரோடான்னு பேர். இது பேர் மனுஷன். டீல தான் ஆரம்பிச்சது. Nice work, Tagarin. டுகான். Come on, we'll go around. டேமகான் மாதிரி டுகான். ஃபஸ்ட்டு அங்கம்மாள் டேமகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸாக இருக்கும் அந்த அனிமே போடுவாங்க விளம்பரத்துக்கு நடுவில். டேமகானோட முட்டை. பார்த்துட்டீங்களான்னு தெரியல. ஓ, க்ரௌச் பண்ணோம். சாரிப்பா, எப்படி க்ரௌச் பண்ணோன்னு மறந்துட்டேன். கேதர் எவிடன்ஸ். ஓ, அடித்து நாக் அவுட் பண்ணலாமா? நான் க்ரௌச் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா ஓய். ஓ ஓகே ஓகே. ஓ, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டெல்த் மிஷன் நிறைய கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஜென்ஷனில். பின்னாடி போய் ஃபாலோ. ஓகே. ஏய், நீ தான் என்னை கூட்டிட்டு போகணுமா? நல்ல வேலை, நான் இது கரெக்டாக ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஓ ப்ரோ ஜஸ்ட்டு பார்த்துருப்பான். அவன் எங்கடா போனா? ஓகே ஓகே, கரெக்டாக தான் வரான். சீக்கிரம் வந்து சொல்லடா. ஓ போ, கமான் மூவ். போடா. This way. We'll enter from the upper floor. அடா, நிஞ்சாட்டோர் மாரி நடக்க வச்சிட்டீங்க என்ன? ஓகே, பக்கி பிளேஸ் தமிழ் வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. நைஸ் காஸ்டியூமா? எந்த காஸ்டியூமை சொல்கிறீங்க? ஃப்ரீயாக கொடுத்தது தான் எல்லா இதுக்குமே. அதான் எல்லா ட்ராவல்ஸ்க்கும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தது தான். There we go. A freight list. Straight from the Fatui. So Shishkin wouldn't have had the chance to doctor the figures. Freight list தான் என்னது? Looks as new as the day it was printed. I guess no one bothers reading these unless they have ulterior motives. Yeah, this is all we need. Come on, let's get out of here. Then go track down the crystal. Tagarin's a keen hunter, and catching rabbits is his specialty. ஓ, மொசம் பிடிக்கிற நாயா? மொசம் பிடிக்கிற நாயை மூஞ்ச பார்த்தா தெரியாதுன்னு ஏதோ ஒரு கமெண்ட்டை போட்டு டெலீட் பண்ணிட்டீங்க. என்ன போட்டீங்கன்னு தெரியல. ஓ, நாயா விளாட்லாமா? நல்லா இருக்கே, இது நல்லா இருக்கு. என்ன பண்ணணும் இப்போ? எழுத்தணுமா? வித்தை காட்டணுமா என்ன? ஏய், வித்தை காட்டு.
ஐயோ என்ன பண்ணோம்? பரவாயில்ல. ஓ சென்ட்டை கேப்சர் பண்ணுறது. ஓகே 1 2 3 எனக்கு தெரிஞ்சு பின்னாடி இதுதான் பெட்டரான பிளேஸ். ஸ்னிஃப் இதெல்லாம் இது யார் அது? ஒரு நிமிஷங்க ப்ரோ, எனக்கு எந்த கேம்மா பற்றி எதுவும் தெரியாது ப்ரோ. அப்படியா? ஓகே ஓகே. Anywhere there's a stove, there'll be the scent of crystal. டுமாரோ That's normal. அவங்க கடை. ஓ டாமி அவனை கடியா? கடிச்சா நல்லா தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக 1 2 ஒரு வேணா மோப்பம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு. இதுங்க ஃபஸ்ட்டு இதே மோப்பம் பிடிச்சிருவோம். இது வேற எங்கேயோ போகுமோ? ஆமாம் வேற எங்கேயோ போகுது. இப்போ அங்கே போவோம், இங்கே போவோம், லெஃப்ட்டு போவோம், ரைட்டு போவோம். வடது கால் வச்சு வடது பக்கம் போகணும். ஆனால் அந்த பக்கம் தான் போன மாதிரி தெரியுது. பட் பரவாயில்ல, ஃபஸ்ட்டு இங்கே போயிடும். வீட்டுக்குள்ளே எங்கேயோ போகுது. இன்வெஸ்டிகேட். பொட்டேட்டோ. Anywhere there's a stove, there'll be the scent of crystal. That's normal. ஓ அப்போவே நினச்சேன் வலது பக்கம் ஒன்றும் இருக்காதுன்னு. பட் இருந்தாலும் புதையில கடிச்சிருவேன். கஜானாவை காலி பண்ணுறேன். தள்ளி என் சென்ட்டை மார்க் பண்ணிட்டு வரேன். But if he picks up the scent of crystal somewhere and there's no stove around, that's how we know something's up. இப்போ இங்கே எதுவும் சஸ்பிஷியஸாக இருக்குது. அதாவது ஸ்டவ்வே இல்லாமல் அந்த கிறிஸ்டலோட ஸ்மெல்லு வருது போல் இருக்கு. என்ன பண்ணோம்? அண்டர் கிரவுண்ட் ஏதாவது பண்ணுமா? This must be the rabbit's warren. Good job, boy. டூடான் தானே? Sure enough, there's a tunnel. You stay here and keep watch. I'm gonna take a look inside. ஓகே. டுண்டானா டூடானா பேர் மறந்துச்சு. நாய் பேர் திருப்பி மறந்துச்சு. டேமகான் டுடான் பேர் டுடான் தான் நினைக்கிறேன். Thanks for looking out for us. Things are getting tougher by the day. No need to thank me. It's my pleasure. Sure as Her Majesty the Tsaritsa watching over us, every sacrifice will be worthwhile. Let's grit our teeth until the blizzard passes. These days of hardship will be over soon. Maybe for everyone else, Liaison Shishkin. But for you, the hard times have only just begun. மன்னிச்சுங்க, உங்களை பெரிய ஊர் தலைவர் நினைச்சேன். Who are you? உன்னை போய் பெரிய மனுஷன் நினைச்சேனடா. I just had a question for you. Why, when times are as tough as this, would someone hoard more Kresnik crystal than they could ever use? All the crates here are from the most recent shipment, but they weren't brought here for sale. Instead, they were secretly stashed away. இவன் டிமாண்ட் ஏறினதுக்கு அப்புறம் பிரைஸ் ஏத்தி பிளாக்ல விக்கிற ஆளு. Would you be able to shed any light on the situation, Mr. Shishkin? Me? Why, I have no idea. But look at how much there is. It's quite a godsend. Now there will be plenty to go around. This godsend was found in a cellar adjacent to your residence following a tip from Mr. Alosha. And this is only a fraction of what we found down there. We're still taking a full inventory. The official figures will be finalized shortly. I've always been grateful for your efforts to mediate between us and the townspeople. How could you do this to us? We trusted you to have our backs. You've been... Hey, ஓ நிஜமாலே வந்தா பண்ணிருக்கான் போல இருக்கு. I Feel that boy. owe you all an apology. Oh. This isn't who I am. Please believe me, this was a one-time mistake that One-time mistake, will never repeat. We all know how difficult life has been since Project Stuja came into force. Energy is an increasingly scarce resource. People everywhere are getting desperate. But some places have been hit harder than others. I grew up in Alatir, a small village with no train station.
Deliveries of Kresnik Crystal have ceased there entirely. If nothing is done, they're all going to freeze to death. You know as well as I do how downright impossible it is to buy Crystal these days. The thought of my poor mother and father. I watched as energy grew scarcer by the week, all the while knowing that their lives were at risk. Then one day, I looked at the Crystal shipment in front of me, and a terrible, selfish thought entered my mind. Looks like I'm just not cut out to be a criminal. I'm so sorry. திருடனா இருந்தாலும் அவன் சைடில் ஒரு நியாயம் இருக்குன்ற மாதிரி எதுவும் சொல்கிறான், எனக்கு ஒன்றும் புரியல. I have the official Snezhnayan quotas here. Anyone, I'll make a batch. You don't. Yeah. Drop the act. You claim this was a one-time mistake, but the நடிக்காத. real reason there's அர்ஜுன் only one சொல்லுவாரு. shipment's worth of stolen. Reporting in, sir. We've conducted a full search of the mayor's house. As expected, we found many crates full of crystal, half of which were still in their original shipping containers. This wasn't your first time at ஆடா all. பாவி, நான் கூட You've been நம்புறேன். colluding சரி, with the தப்பு mayor of பண்ணிருக்க மாட்டான். Stratomeros. The train station's currently out of service, but it does open for a short window every time there's an energy delivery. And every time a train pulls in, you're there on site to take inventory and oversee the workers unloading the cargo. The mayor handpicks said workers. Per his instructions, they transport the crystal by tunnel at night to the mayor's house, and he sells it out of town. அடா பாவி. But since he can't get the goods out of town by train, he had to arrange an alternative method of transportation. This meant slower sales, which gave me plenty of opportunity to catch him in the act. Wait. The mayor's involved in this too? அதாவது ஒரு ஊர் தலைவராக இருந்துக்கிட்டு வர இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல், இந்த கிறிஸ்டல் வந்து ஊருக்கு வந்து இதை ஹீட் பண்ணாதான் குளிர் இல்லாமல் இருக்க முடியும். இந்த கிறிஸ்டலை இவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, இவன் வந்து அதான் அதான் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்களே, அது மாதிரி பண்ணும்போது பாதியை திருடி வேற ஊருக்கு வித்துட்டு இருக்கிறான். Preposterous. What proof do you have of any of this? Basic math. I've spent a lot of time lately counting carriages as the snowstorm rages. Counting carriages? The energy consumed by a train depends on its total weight. And since energy is a limited resource right now, it's fair to assume that every carriage is packed full. So, if we take the energy required for the Kresnik's torch, add the sales figures you provided, then compare, the numbers never match. It's always off by 1 or 2 carriages worth. This time, you... You mean to tell me that you sat around outside இப்போ counting carriages? பத்தியா நல்லா. I'm a hunter. I have 2 options. Hunt or starve. Well, I've heard enough. The evidence speaks for itself. Take Shishkin and the mayor into custody and escort them back to Snezhnagrad. நாட்டாம தீர்ப்பை மாற்றி சொல்லலாம். ஜெயிலில் போடுங்க சார் பிடிச்சவனே. நான் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே அப்பாவே நடித்தான் ப்ரோ. எப்பவுமே இது மாதிரி நிறைய இது வரும், சரி இப்போ தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். நடிக்கிறாங்க மாட்டினதுக்கப்புறமும். Yeah, something felt off. So I just followed my gut. Math isn't my strong suit, though. I'm lucky my dad made me learn enough to get by, but all this number crunching was a million times harder than the aim and fire work I'm used to. Thank you for your assistance. Shishkin was quite the cunning criminal. As I'm sure you can tell, he did all of this right under our noses, and we never suspected a thing. A wolf in sheep's clothing. He had everyone fooled. Even with that sob story he fed us. He was probably trying to keep the mayor out of it, not just mask his own motives. Without the compelling case you put together, even I might have fallen for it. Alosha, was it? Tell me, are you really a hunter? We can go find some wild animals if you want. I'll fire off a couple of shots, and you'll see whether I'm the real deal. I didn't mean to cast suspicion on your identity. It's just... well, I'm sure you've heard of the Rokot. Recently, they've been recruiting people with your kind of talent. Oh. They hide in plain sight under false identities, working against Project Stusha, sometimes directly opposing the Tsaritsa herself. ஆக்சுவலாக ஒரு ரெவல்யூஷனரி எப்படின்னா போய்கிட்டு இருக்கு போல் இருக்கு. அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஷூஷாவை எதிர்த்து சிவிலியன்ஸே வந்து ஒரு சின்ன கூட்டம் மாதிரி கூடியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு டீம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்காங்க போல் இருக்கு. அந்த டீமில் இவனும் ஒருத்தனான்னு இவனுக்கு வந்து இப்போ டவுட் வந்திருக்கு.
ஆனால் தெரிஞ்சு இவன் அந்த டீமில் இருக்க மாட்டான்னு தான் நம்புகிறேன். பார்ப்போம். They aren't a violent organization, and their goal is to improve the lives of the common folk. But still, as a member of the Fatui, I wouldn't be doing my job if I didn't keep tabs on them. First I've heard of this. I don't really keep up with what goes on in the city. All I know is, people who don't mind their own business in the city end up paranoid about everything. As for me, I just couldn't stand Shishkin. I'm from Alatir myself, and I can tell you, nobody's lived there in years. Why would an abandoned village need Crystal? Of course, no one really cares about the fate of that place. I'm guessing today is the first you've heard of it. I see. It does sound quite tragic. Really. Well, I will report this incident to Snezhnaya. The Fatui will take over energy distribution until new officials are appointed. We'll also ensure that the train station resumes normal service as soon. Looks like it's my turn to brush up. Polanski. Russian பேர் இது ஆக்சுவலா. பொலான்ஸ்கி எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பொலான்ஸ்கி பேர் தெரியல, ஞாபகம் இல்லை. Don't mention it. Isn't the soldier overseeing the delivery supposed to verify the quantity of the goods? Was he just careless? Or was he being paid off too? Oh. No, excuse me. I'll take a share of Kresnik Crystal too. Thanks. I need to take a detour before we head back. There's someone I have to deliver this crystal to. என்னோட கேரக்டர்லாம் வந்துருச்சு. டிராவலர் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தேன். சூப்பர். மான் குட்டி மாதிரி துள்ளி குச்சிட்டு இருந்தேன். என்ன வரண்டா. ஓய் ஓய். ஐயோ தப்பான பட்டன். Hang tight for a moment. This old lady, she doesn't really know who's who anymore. ஐயோ சித்தம் கலங்கிருச்சு போல இருக்க கடவுளுக்கு. எந்த அளவுக்கு ஓல்ட் லேடி? ஓ இந்த அளவுக்கா? மண்டை கொஞ்சம் நிறைச்சிருக்கலாம், பரவாயில்ல. Oh, grandson. ஓ இவனோட பாட்டி தானா? It's சாரி so தப்பா cold நினைச்சிட்டேன். today. You must be freezing. Ma'am, it's me, Alosha. Alosha? You know me. I came by earlier today. Cleaned the ashes out of your stove, gave you some warmer bedding, and washed your back. I'm sorry, I don't remember. Now, how often do I get to see my grandson? Come on, take a seat and relax while I fix you something to eat. It's okay. You just rest. I'm fine. Oh, you. It's nice to come and visit your old granny once in a while, isn't it? Sratomaros's a good town. All sorts of things to do and people to meet. And the local officials are good to us. Sit down. Come on, take a seat. I still have some fruit left. Let me get it for you. Please, don't get up on my account. You need to rest. Where's the fruit? Right under the basket by the door. அதையும் திருடிட்டு போயிட்டாங்களா? சுத்தம். இல்லை சாப்பிட்டு மறந்துடுச்சா கிழவி? Well, grandson dear, do you like it? Very much, ma'am. It's delicious. Good. You don't need to save any more for me next time, all right? Fresh fruit is hard to come by at the moment. You should eat it as soon as you get it. Oh, I don't need it. I'm fine. But if you like it, come back for some more soup. Some kind soul must have given these to her. But she always saves the nicer things for special occasions. Do you know her? I met her at the market back before her health began declining. She was a lovely old lady. Oh, actually, We're from the same hometown. அது ரொம்ப ரோமன் பொலோஸ்கி
ஒரு டிரெக்ஷன். ஓகே ஓகே. ஞாபகம் வந்துருச்சு ப்ரோ. அதான் இங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த பேர். ஒரு டேரக்டர்னு நினைக்கிறேன். ஒரு படத்தோட வெள்ளை இரவுகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம், தரமான படம் ஆக்சுவலாக. இது வந்து இருங்க, நான் இங்கிலீஷில் வந்து அந்த படத்தோட பேர் வந்து ஏதோ ஒரு நைட்ஸு, வெள்ளை நிற ஒயிட் நைட்ஸ்னு நினைக்கிறேன் படத்தோட. WHIT ஒயிட், NIGHT நைட்ஸ், ஒயிட் நைட்ஸ். அந்த படத்தை தான் வந்து தமிழில் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு இயற்கைன்னு ஒரு படம். இயற்கையாக இருக்கட்டும், அப்புறம் அதாவது எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஹீரோ 2 ஹீரோயின் நடிக்கிற படம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த படம் வந்து அந்த படத்தை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க. Not many people have heard of Alatir. And if they have, it's usually for all the wrong reasons. There's a gang of highwaymen that came from there. Now that it's an abandoned village, it's rare to find anyone who shares fond memories of our hometown. So after we got talking and realized we were from the same place, I first learned of the town's been in decline for a while. That said, I kind of it's fine. In Snezhnaya, you turn to look at that, the Grim Reaper reaches out and takes your life. She still calls me grandson, though. So at least I'm not a blurry face in her world just yet. Come on, let's get back and see how Paimon's doing. ஆக்சுவலாக தனுஷ் நடித்த படங்களில் நிறைய படங்கள் அந்த பொலஸ்கியோட தாக்கம் இருக்கும். இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த கலாட்டா கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தி படம் ஒன்று நடிச்சிருப்பார். தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நடிச்சிருந்தா அந்த அக்ஷய்குமார்லாம் நடிச்சிருப்பார் அந்த படத்தில், கலாட்டா கல்யாணம். அப்புறம் குட்டி, வேறு என்ன படம், டியூவல் ஹீரோயின்ஸ், 2 ஹீரோ 1 ஹீரோயின் சப்ஜெக்ட்டு. யாரடி நீ மோகினி அந்த படம். இந்த மாதிரி தனுஷ் நடித்த நிறைய படங்களில் வந்து அந்த இந்த சாயல் தெரியும், பொலஸ்கியோட சாயல் தெரியும், வெள்ளை நிற இரவுகள். Paimon, we're back. Are you feeling any better? Yep. Paimon's not cold anymore. But she's still a little dizzy. பசிக்குதுன்னு சொல்லு. But Paimon's sure she'll be fine. It's probably just from getting hit on the head by that pile of snow when we first arrived in Snezhnaya. Her complexion's looking much better. Let's keep an eye on her. Sure. I'll explain. It's a bit of a long story. ஏதோ ஃப்ளாஷ்பேக் மேலே ஏதோ சொல்கிறான் போல் இருக்கு. Jeez. You guys got pretty busy. நடந்ததே தான் சொல்லியிருக்காங்க. Yeah. ஓகே ஓகே. Well, enough to survive at least. Chair of the Snezhnaya Veche and a key figure in the voting process. He has the backing of many powerful and influential people. How come the Fatui are picking on ordinary people even here in Snezhnaya? I don't see it like that. Fundamentally, the Fatui will always think and act in the Tsaritsa's interests. But that doesn't mean they don't care about the plight of the common folk. Then there's the Fatui soldiers providing support in every corner of the nation. Even the Northland Bank provided some moral for disaster relief. And they're as conservative and indifferent as they come. It's just that the rich and powerful in their fancy palaces live in a completely different world from us. There's always gonna be some conflict when those worlds collide. Yeah, well, even though we all believe in Her Majesty the Tsaritsa, there are still many differences of opinion on how best to tackle the big issues of the day. Regular folk don't have an easy way of getting their voices heard in Snezhnaya, while the rich and powerful are either unwilling or afraid to speak out for all sorts of complicated reasons. The Rokad provides the disaffected with false identities and an outlet to vent their frustrations. Of course, an organization like that exists but so far, they've been doing their like us, don't they? That's because we're adventurers. Sounds like we're going to... So, I want to meet the Tsaritsa. It's complicated. I've had run-ins with many of the Harbingers along the way. And I really need to know what the Tsaritsa is up to. Her ultimate goal. What the Gnosis mean in all of this. Since I've made it this far in my journey, I have to find the truth. Whatever it takes. wait, so... No way. Are you... Sounds like you've heard of us then. We're getting more famous by the இதுதான் day. பாகுபலி. மகிழ்மதியின் I didn't இளவரசன். realize I was in the company of giants.
Honestly, we're all as curious as you are about what the Tsaritsa's planning, and why it has to involve us freezing to death in the snow. But getting in the same room as her won't be easy. The common folk aren't permitted to meet her at the best of times. And right now, she's probably not even in Snezhnagrad. Huh. Word is, she's heading east on a campaign to slay a monster. Oh. Yeah, so you've heard of it. A wild, unpredictable monster with the power to summon snowstorm. It also absorbs everything around it into its body, so it's growing constantly. Now, luckily, I'm sure that Tsaritsa and her personal guard, the Druzhna, won't have any trouble defeating the creature between them. Suffice to say, you won't be seeing her anytime soon. You'll have to wait until she gets back. ரெபலியன் ஸ்டோரியான்னு எனக்கே தெரியல. ஏன்னா இது இது ஒவ்வொரு ரீஜனுக்குமே ஒவ்வொரு ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும். இது என்னன்னா, இப்போதைக்கு இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ராணி வந்து இந்த நேஷனை வந்து ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ரீஜனோட கதையை பற்றி சொல்கிறேன், மற்ற ரீஜன்ஸை விட்டுருங்க. இந்த ரீஜனில் இப்போ ஒரு ராணி வந்து இந்த இடத்த ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க. இது எப்பயுமே ஸ்னோ வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இடம். ஆனால் அது தாக்கு பிடிக்கணுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கிறிஸ்டல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். நம்ம போகிற வழியில் ஒன்று உடச்சுன்னு தெரியுமா, அது கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும். அதை எரிச்சு தான் இவங்க வந்து அந்த இதுவெல்லாம் போக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து அந்த ராணி வந்து அதான் பிளான் பண்ணுறாங்க. அந்த பிளான் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, மக்களுக்கு வந்து பிடிக்கல. ஏன்னா அதுக்கு நிறைய இதுவும் தேவை, அந்த கிறிஸ்டல் வந்து தேவை அந்த பிளானுக்கு. அதனால மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ இதை எதிர்த்து வந்து ஒரு ரெபலியன் டீம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ ட்ராவலர் தான் இப்போ வந்து யார் பக்கம் நிற்கிறது, சரிட்சா பக்கம் எப்படி கதையோட ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இவன் வந்து சரிட்சா பக்கம் கிடையாது. ஆனால் சொல்கிறேன், சரிட்சா பக்கம் நிற்பானா இல்லைனா ரெபலியன்ஸ் பக்கம் நிற்பானான்றது தான் இப்போ எனக்கு கேள்வி. மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ஆரம்பத்துலேருந்தே வில்ல மாரி காமிச்சிட்டு அவங்க நல்லவனா காட்டுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதனால் நான் வந்து சரிட்சா பக்கம் நிற்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. Fair. Well, the Fatui will be taking over management of the train station for the time being. Things should be up and running by tomorrow. Once it's open, we can see about getting your train towed to the station. Whoa! That's gotta take a lot of manpower. The Fatui aren't exactly spotless in this whole mess. Plus, we helped them out. Should be easy enough to negotiate. As far as I know, all the paperwork is dealt with upon manufacture. I've never seen anyone check it. Having a train makes everything much easier. We'll reach Snezhnagrad in no time. I need to head there myself anyway. Got some game to trade for Mora. I know a good doctor in the city. I'll introduce you when we get there. Wait a minute. Maybe அந்த டாக்டர் புது கேரக்டரா இருக்குமோ? Oh, thanks so much. ஓகே, போகலாம். புது இடத்துக்கு போகிறோம். இந்த டீம் வேணாம், நான் வேறு டீம் வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டீம் செட் ஆகாது அந்த அளவுக்கு. எக்ஸ்ப்ளோரேஷனே ஒரு டீம் வச்சுருக்கேன், அந்த டீம் செட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், இனி நாம தான். என்ன டெப்ளாய் ஆகலை? டெப்ளாய் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ கிளம்பலாம். ஓகே, இப்போ எங்கே போனோம்? வண்டி எடுக்கிறேன். வரக்கிறோம். ஓ, இதுதான் மினோசுஸா? சி, அது பேர் என்னது? அது அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். வரக்கிறோம். ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம்னா செக் பாயிண்ட் இது. தண்டவாளத்தில் உண்டு. Drive carefully, all right? You don't want to end up in this situation again. No. Also, I don't think I've seen a train like this before. Is it a new model or something? Not a fan of small talk, are you? Anyway, take this. It's an up-to-date map of the Snezhnayan rail network. Oh, பரவாயில்லை, ஹெல்ப்லாம் பண்றாங்களே. All the track switching is automated. So, as long as the train's moving, you don't need to worry about collisions or anything. ஆக்சுவலா இவன் வந்து இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கான்றதே உனக்கு தெரியாது போல் இருக்கு. தெரிஞ்சிருந்தா அடியால் அமைச்சு இவனை காலி பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க.
இப்போ இவனுங்களே ஹெல்ப் பண்ணுறானுங்க யாருன்னு தெரியாததுனால. We'll leave you to examine the train's conditions yourselves. Fingers crossed nothing's broken. I doubt Sratomaros has any engineers with experience working on... Shouldn't be a problem. Thanks for everything. ப்ரோ இது என்ன கேம் மொபைலுக்கு இருக்கா? இது ஸ்டோரேஜ் இது வந்து மொபைலுக்கு இருக்குது ப்ரோ. இதுதான் கென்ஷன் இம்பேக்ட். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கென்ஷன் இம்பேக்ட்டு. மொபைலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு லான்ச் ஆகும்போது கம்மியான ஸ்டோரேஜ் தான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து மேபி 40 ஜிபிக்கு மேலே இருக்கும். 40 to 50 ஜிபி இருக்கும். 60 ஜிபி கூட இருக்கலாம், தெரில. செக் பண்ணி பாருங்கள். 50 ஜிபி இருக்கும். Alright then. Have a safe journey. And make sure to check everything's working before you set off. மல்டிப்ளேயரும் இருக்குது இதில். ரோப்ளாக்ஸ் மாதிரியும் ஒரு மோட் இருக்குது. அந்த மோட் நான் பெருசாக விளாட மாட்டேன், ஆனால் அந்த மோடும் நல்லா தான் இருக்கும். ஐயோ முட்டிக்கிட்டு நிற்கிறது பறவை அடிச்சு காலி பண்ண கறி. எங்கே போனோம் இப்போ? ஓ ட்ரெயின் உள்ளே வரணுமா? சாரி, தப்பான வழி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரெயின் ஓட்ட போகிறோம். ஓ ரூட் ஷெஷ்னாகிராட். ஓ ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஷெஷ்னாகிராட் கிடையாதா? இது வந்து வெளியில் இருக்க ஒரு டவுன் மாரி. ஷெஷ்னாகிராட் தான் தலைநகரம் மாதிரி. இது ஓகே ப்ரோ, என் மொபைலே விளையாடவே முடியும். ஓ அப்படியா? என் மொபைலே விளையாட முடியாது. என் மொபைலில் இப்போ விளையாட ஃபஸ்ட் யூஸே பண்ண முடியாது, உடஞ்சிருச்சு என் மொபைலு. நம்ம என் மொபைலை ஏற்றலான்னு பார்த்தேன், என் மொபைலில் ஸ்டோரேஜ் இல்லை. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து எங்கே போகணும்? ஷெஷ்னாகிராட் தான் போகணும். இருங்க எங்கே போகணும் ஃபஸ்ட்டு? எனக்கு தெரில. மிஷன் எங்கே இருக்குது? ஓ எங்கே? சரி நம்ம ஷெஷ்னாகிராட்டே போவோம். அவனும் அங்கே தான் காட்டுறான், ஏன்னா இதுதான் தலைநகரம் மாதிரி. ட்ரெயின் அங்கே போகுது. Alright. Looks like our destination settings have been applied. Let's give this thing a final once-over and then... Affirmative. Running vehicle diagnostics. What's this? Engine, green. Wheels, green. Frame, minor damage, but no impact on function. Diagnostics complete. All systems nominal. Neat! Huh. Paimon still can't get over the fact that you just found this tech lying around in a random cave. I've lived in Snezhnaya my whole life, and I've never heard of an interactive talking train autopilot. Strictly speaking, I wasn't designed purely to drive trains, though I doubt you have any interest in navigating the practically unreadable operator's manual yourself. All configurations are complete. Should you require... Away we go! Oh, nope. Paimon's gonna find a warmer seat. போகுது. Huh? What's going on? வேற டிமென்ஷனுக்கு போகிறோமா? அப்போவே நினச்சேன், ட்ரைலரில் காமிச்சானுங்க. ஹோலி ஷிட், வேற டிமென்ஷனுக்கு போகுது. no. நார்மலான கதை மாதிரி இருந்தது, இப்போ டோட்டலாக வேற மாதிரி மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா? சண்டை பண்ணுமா? What is this place? Traveler, are you okay? நாடா ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டீங்க டக்குன்னு கட் சீனில். ஐம் ஆல்ரைட். யூ ஓகே பாய்மான்? Paimon's still airborne. Just our luck. Of all the things that could have gone wrong. என்னாச்சு? என்னது இது Alicia, first? you're Snezhnayan, right? Any idea what the heck this place is? It's called the Shadow Realm. Oh. A place where no wind blows, no light shines, and no elemental energy flows. Oh. Even time itself doesn't exist here. It's a world where everything seems to come to a standstill. I've only seen it a few times before, and this is my first time inside. It's a dangerous place. Most people who get sucked into the Shadow Realm are never seen again. ஓ லைவ் எப்போ முடிப்பீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு மிஷன் முடிஞ்சா எனக்கு தெரிஞ்சு லைவ் முடிச்சிருவேன். அப்படின்னா 2 மணி நேரம் பார்ப்பேன். And the few who do make it... Huh? Then what the heck do we do now? Oh, maybe Goggles
Goggles know something. Goggles? அவனே காணோம். I don't see it anyway. Great. Now we're done for. Hold it together. Let's not get ahead of So ourselves. element energy யூஸ் பண்ண முடியாது I போல heard a இருக்கு. story சொன்னதை once வச்சு about the பார்த்தா. world of shadows. If it's true, there's a way to escape. We just need to find the exit. Come on. நம் வேற கேரக்டர் கொடுங்கடா. டிராவலர் வேணாம்டா. டிராவலர் தான் வச்சு விளையாட சொல்றானுங்க. என்ன பண்றது? Look at these Fatui. It's like they've lost their minds. Their ஏடா அதுல கால shadows have வைக்காதடா. been devoured. They're no longer amongst the கால் living. வச்சா ஒண்ணாவாதா? ஓகே ஓகே. டோருக்கு அந்த கிறிஸ்டல் இந்த கிறிஸ்டலுக்காக தான் அடிச்சுக்கிறானுங்க மாத்தி மாத்தி. கால் வச்சாலும் ஒண்ணாவாதா? பரவாயில்லையே. I can't channel elemental energy here, but I have a few gadgets that still work. ஓ என்னடா இது நடு ஆகாயத்துல மிதந்துகிட்டு இருக்கு. விண்வெளியில விண்வெளி நாயகா. Wait, what's that blue thing? Is that goggles? Guess we'd better find a way over. அவ்வளோதான் இப்படியே தான் மூவ் ஆகணும் போல இருக்கு. சபே சொல்ல விட்டானுங்களா கென்ஷன் இம்பாக்ட் தான். ஐயோ ஓகே உண்டு. மேலே தானே போகணும். எப்படிடா போகிறது இப்போ? கீழே தான் போகணுமா? ஓகே 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 போ. செஸ்ட்டு கெஸ்ட் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டே போகணும். சண்டைக்கு வாடா சண்டைக்கு வாடா. This is the last one. செத்துட்டான். What do we do next? Play it by ear. செத்து போயிட்டான். அப்போ வந்துட்டோம். நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டோம். Hello. I am glad to see the three of you safe and sound. நாளைக்கு முடியும் ஃப்ரீயா இருக்கேன். லைவ் போக நாளைக்கு லைவா? நான் இது அப்போனா இதுவும் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. கென்ஷன் இம்பாக்டோட கடைசி அதான் எண்டர் ட்ராகன் பிடிக்கிறது. For now, at least. But things aren't looking too good. Correct. We are now inside what is known as the Shadow Realm, the darkest space in the shell, where even the Most High is loath to cast its gaze. Time and space, we must... Sounds like you have a plan. Yes. In fact, the very purpose of my creation was likely to... From the Shadow Realm. It appears that key data is currently inaccessible. But now is not the time to resolve that. I have marked the exit to the Shadow Realm for your convenience. In addition, I have prepared some equipment to aid you as you traverse the Shadow Realm, traveler. சூப்பர். கன்னு துப்பாக்கி கொடுங்களா? துப்பாக்கி இந்த It கேம்ல. may well be one of my core functions. Scan complete. Construction in progress. Activation code. We once peered into the past from the ruins of the shadows. This is what remains of the... ஹைப்பர்போரியா. வெயிட் அ மினிட். எங்க கேள்வி போட்டுருக்கேன் அந்த பேரை? ஹைப்பர்போரியா. ஓகே நம்மளுக்கு புது காஸ்டியூம் வந்துருச்சு. கையில் கன்னு. கென்ஷன் இம்பாக்டில் முறையாக கன்னு பார்க்குறேன். பார்த்துருக்கேன். ஃபட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். நம்ம யூஸ் பண்ணதில்லை. Whoa! Now go. Arm yourself. Is this A gun? In the Shadow Realm, where humans cannot channel the elements, there once was one who, after much research and many attempts... Let's go. ஓகே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கன்னு. ஓ என்னது இது? ஓகே ஓகே இது ஏதோ இது கஸ்டமைசபிள் போல் இருக்கு. ஹோல்டு லெஃப்ட் பட்டன் அதான் ரைட் பட்டன் டு என்டர் ஏம் மோடு. இது எனக்கு வேலைக்கு ஆகாது. அந்த சிஸ்டம் வேலைக்கு ஆகாது. ஸ்ப்ரிண்ட்டு ஸ்லாஷ் ஸ்லைடு லெஃப்ட்டு. ஓகே இதுக்கு இது ஓகே. சரி ஓகே. எனக்கு லெஃப்ட் கிளிக் ஒர்க் ஆகாது. இருங்க நான் போயிட்டு கேன்சல். ஐயோ செட்டிங்ஸ் சுடுறதே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்க. அப்போனா ஓ அப்படியே கூட சொல்லாமா? ஓகே இது தூருங்க. கன்னு நல்லா இருக்குங்க இந்த கேமில். ஆக்சுவலாக கன்னு ஃபைட்டுக்கான கேமே கிடையாது இது.
எத்தனை புல்லட் இருக்கு? கன் ஃபைட்டுக்கான கேமே கிடையாது. புதுசாக இந்த மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கானுங்க. ஃபுல்லாக ஸ்வாட் ஃபைட்டு தான் இருக்கும். புதுசாக இப்போ தான் கன்லாம் கொண்டு வந்துருக்கானுங்க. இருங்க, நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்க? நான் நைட் ஷிஃப்ட்டு போகணும் ப்ரோ, நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. When you encounter small obstacles, you can simply clamber over them. You can slide to navigate through low, narrow tunnels. Obstruction ahead. You may be able to use the explosives nearby. Shoot the Since elemental energy is unavailable in the Shadow Realm, ammunition is an important resource. You can... For long-range targets, try using the scope to line up your shot. ஸ்கோப் எங்க விட்டுட்டு வருது எனக்கு. ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஸ்கோப். என் பட்டன் ஃபோர்ட்நைட் மாதிரி இதுயா? என்னையா இது? Many hostile units approaching. I suggest a new strategy. Take cover and pick them off one by one. ஓகே, ஹெட்ஷாட் போடுறேன் பார்த்தீங்களா? பறங்கறானுங்க ஆளு. ஆமா, எடுத்துப்போம். ரீலோட் பண்ணிப்போம். ஓ, இந்த மெக்கானிசம் ஆக்சுவலா நல்லா இருக்கு. கவர் கவர் கவர். சைட் கவர் பண்ண முடியுமா? சைட் கவர் ஆக்சுவலாக சைடு கவர் பண்ண முடியல. ரீலோட் பண்ணிட்டு. ஐயோ ஐயோ, ஆனால் குண்டெல்லாம் தூக்கி போடுறீங்க. செவத்து பின்னாடி நின்று சுட்டு. More enemies detected. Try attacking with the newly unlocked assault function. ஓஹோ, என்னது அசால்ட் ஃபங்க்ஷன்னா? ஓ, ஓகே. இது சுட்டா ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவாங்களா? நல்லா இருக்கே. Light him up. Switch mode. ஓ, ஓரளவுக்கு. Aim at the freeze mark and pull the trigger to move using the rope. ஓ, இதெல்லாம் ஏற்கனவே அந்த மெக்கானிசம் தான். Holy shit. சுத்து போட்டு அடிக்கிறீங்களாடா? Gotta recharge. Time to catch my breath. Losing ground. Where's the... Yo, zoom பண்ணி. Need a refill. Some supply points can restore a small amount of stamina. Press on. சப்ளை கேனா எங்க ஏதாவது இருக்கானா? வெளியே வந்துரு பண்றானா? இதுதான் சப்ளை கேனா? மூச்சு வாங்கி செத்துறான் மட்டும். You should be able to use the prime ice construct left here to cover long distances. என்னோ பண்ணியிருக்கானுங்க.
ஒடேட்ட பார்த்தோன்னா ஒடேட்டுக்கு சுற்றலான்னு பார்த்தேன். How do we get over there now? I recommend using this grappling gun. Such devices were originally used to secure structures in the Shadow Realm. If you detach the connected hook, the grappling gun will automatically fire a rope to another nearby hook. ஓஹோ, Okay. இது புடிங்க ஒன்றும் போட்டிருக்கு. $2000 இருக்கா? இது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாங்களா? என்ன பண்ணணும் சொல்லணுமா? என்ன பண்ணணும்? Charge! என்ன பண்ணணும்னு வர தெரியலையே. ஓ அடடே, இது ஈஸியாக இருக்குது. குடிச்சிரு. மோட்லேருந்து எப்படி வெளியே வர்றது? ஓகே, வெளியே வந்துட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்க, அங்கே ட்ரெஷர் இருந்ததுன்னா எடுத்தனா இல்லையா ஞாபகம் இல்லையே. எடுத்துருப்போம் தான் நினைக்கிறேன், தெரியல. இன்னொரு வாட்டி ஷேடோ realmக்கு வர முடியுமான்னு கூட தெரியல. வர முடியும், ஆனால் இந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக வருமான்னு தெரியல. ஆனால் எங்கெங்கேயோ போகிறோம் சம்மந்தமே இல்லாமல். ஃபுல்லாக வாயில் மாதிரி இருக்குது, ஷேடோ realm மாதிரி கூட இல்லை. ஆனால் எப்பறம் வெளியே வர்றது? ஓ, ஸ்பேஸ் எடுத்துனா போதுமா? ஓகே, கீழே போனோம். கீழே குதிச்சு Back in business. புது வாய்ஸ் லைன்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஐயோ, எனிமி 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 இருக்கிறதே பார்க்கல. சாரிங்க, தப்பான இடத்துல சொல்லிட்டேன். ஹெட்ஷாட்டு ஹெட்ஷாட்டு. Gotta recharge! அவ்வளோதான், எல்லாருக்கும் ஹெட்ஷாட்டு தான். வந்து நான் வேலரண்ட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பார்க்கலையே. பார்ப்பீங்க, டைம் இருந்தால் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். Sprint at the prime ice launcher to reach high places with ease. அது பார்க்க ஃபோர்ட்நைட் மாதிரி இருக்கு. கேம் பண்ண முடியல. சரி, இ பிரஸ் பண்ணி. Charge! ஓ, ஸ்னைப்பர் மாதிரி போடுறது. நான் கொட்டாய் விடுறான் மிடில் ஆஃப் த பேட்டில். Usable munitions detected. Frag crystal. ஓ, இது என்னது? ஓ, கிரனேடா. 4 கிரனேட் கொடுத்துருக்கான். Back in business. ஆனால் எப்படி தோ இப்படி எழுதி போடணுமா? குண்டு வீசிட்டு ஓட்டம்பா, குண்டாசல்ல ஏற்றம்பா, Demolition time! செஞ்சுட்டு போன சம்பவத்தை இந்த சிசிடிவியில் காட்டம்பா. ஐயோ, என்ன பயங்கரமாக இருக்குதுடா இது. ஆக்சுவலி இந்த மெக்கானிசம் சூப்பராக இருக்குது உண்மையாக சொல்ல போனால். நான் மற்ற கேமில் பார்த்த மாதிரி கூட எனக்கு தெரியல இந்த மெக்கானிசம். கிரனேடு இது வந்து கிரனேட் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். இல்லை யூஸ் பண்ணிடலாம். Frag out! Time to catch my breath. செம்மையாக இருக்குங்க கிரனேடு. க்ளோஸ் த டோரா? ஐயோ,
என்னடா வெடிக்குது? Shift your center of gravity and slide down. ஓ அவனா தான் சரிக்கிட்டு போறான். நான் அது பக்னு நினைச்சேன். ஐயோ பண்ணிட்டோமா டெஸ்டினேஷனுக்கு? Take great care not to. நாட்டு பால்னு சொல்றதுக்குள்ள கீழே வந்துட்டேன். நடத்து. Gizgão. ஓகே பின்பக்கம் போன போல இருக்கு. இல்ல வெயிட் a minute. ஓ இதுவா தான் போகுதா? ஓகே ஓகே. இதுக்கப்புறம் வழியே இல்லைன்னு நினைச்சேன். இருக்கு. How much longer is this gonna take? The exit is right ahead. We are very close now. However, it's like they're trying to keep us trapped here. That platform and the carriages are swarming with undead Fatui. Guess we gotta storm through. Back in business. டேமேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கலாம். ஓ ஃபாஸ்டா போணுமா? ஐயோ ஐயோ ட்ரெஷர் பாக்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ ஃபாஸ்டா போலாம். கிரேனேடா இது? புது கன் கிரேனேட் லான்ச்சர். சூப்பர் கிரேனேட் லான்ச்சர்லாம் கொடுத்துறானுங்க. You may find switching to assault mode makes your attacks more effective. எப்படி மாத்துறது? 2 டேய் ஜாலியா நல்லா இருக்குங்க. Nice. ஆக்சுவலா நான் Fortnite விளையாடுனது இல்ல. ஆனா Fortnite மாதிரி தான். பாஸ் ஐயோ குண்டு சுடுறான். ஓ படுது மேல. சரி எது வேற இது வீக் பண்ணே தெரியல. எல்லாம் எது எங்க அடிச்சாலும் 45 தான் போகுது. Reload. Come on, we're almost there. அண்ணா இது ஒரு பாஸாடா தூரமா நின்னு சுட்டுட்டேன். கிட்ட போய் சுட்டு தந்துடலாம். நீ வேண்டாம் சம்மந்தம் ஒளிறான். என்னது இது? Huh? Why is everything shaking so much? Looks like the Shadow Realm is about to sink back down into the depths. ஐயோ The exit is right here. You mean this weird bubble thing? No time to think. We just gotta go for it. Looks like I was right. ஒவ்வொரு வாட்டி ரைட் பண்ணும்போது இது மாதிரி ஆகுமா இல்ல என்ன கதைனே தெரியல ஆக்சுவலா. அப்போ வந்துட்டோம். செஷனா கிரேட். I can't believe the Shadow Realm manifested right on the railroad tracks. It's almost unheard of. Lucky we made it out. All thanks to you and that awesome gun. Baby bed mentioned Hyperborea. ஆமா Hyperborea எங்க கேள்விப்பட்டேன். So you have heard of the Golden City before? Yeah, it came up a whole bunch in Nakrai. You're a pretty neat surprise in that sense, aren't you, Goggles? We had no idea they left cool gadgets like you. Make no mistake, it was a team effort. For a first-time firearm user, your performance was quite outstanding. Far beyond my expectations. As Alosha said, it is highly unusual for the Shadow Realm to manifest in a place like this.
but we should still watch out for Let's hope not. The Shadow Realm can appear anywhere, not just on the railroad. Oh, I அப்படியா? am simply advising that we take sensible precautions. Now, if you wish to further calibrate and upgrade your firearm, you may do so over there, provided you have the necessary components. Please take a moment to catch your breath while I repair the body of the train. Oh, thanks, Goggles. Here. Yes, of course. Let's get some fresh air while the Yeah, sure. அப்பனா இந்த எப்படி சொல்றது, ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் ஒரு இது மாதிரி இருக்குல்ல. நைட் அன்ட்டு நினைக்கிறேன். நைட் அதான் நாட்கிரையில் நைட் அன்ட்டு, இங்கே வந்து ஷேடோ ரூம். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு மாதிரி இது Quiet இருக்கு. here for a train station. Not a person in sight. மிஷன் முடிஞ்சிருச்சா? இல்லை இப்போ தான் மிஷனே ஆரம்பிக்குதா? ஓ, ஸ்னெஷ்னாயா அங்கே இருக்குங்க. ஸ்னெஷ்னா கிரேட். Huh? So much for repair. You've swapped our train out for a whole new model. My plan was to restore the train to its original appearance per my records as quickly as possible. Now that the repairs are complete, the train offers optimized performance and a significantly improved trendiness level. Didn't know trendiness was a parameter. According to my calculations, perimeterization is the most effective way for the Eye of Grey to understand. Hyperborea, huh? I'm sure I've heard of that in a story somewhere. What an incredible little gadget you are. தெரியல. ஹைப்பர் போயா? ஓ, ஏதோ புதுசாக அன்லாக் ஆகுது. ஸ்னெஷ்னாயா அட்வென்ச்சர் ஜேர்னல். ஓகே, சூப்பர். செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓ, இதுதான் அந்த அட்வென்ச்சர் சேனலா? ஓ, இது நம்ம மாரி இஷ்டத்துக்கு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் போல் இருக்கு. வே பாயிண்ட் நல்லா இருக்குங்க. நம்ம எங்கே இருக்கோம்? ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே இருந்தோம். இங்கேருந்து ட்ரெயின் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணி, இல்லைங்க நம்ம ஆக்சுவலாக இங்கே இருந்தோம். சாரி தப்பாக சொல்லிட்டேன். ஆக்சுவலாக இங்கே இருந்தோம். இங்கேருந்து இப்போ ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்துருக்கோம். ஓ, ஆக்சுவலாக ஸ்னெஷ்னாயா நினச்சதை விட இது ஆக்சுவலாக இது என்டையராக ஒரு பிளேஸ்னு வச்சுப்போமே. தெரிஞ்சு நான் இல்லை, இந்த இடம் எடுத்துப்போம். இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கா? திரும்ப வந்துட்டு சாரி. அஷீரா வணக்கம் ப்ரோ. Nice and cool. Try and stop me! வாங்கிட்டீங்களா? இல்லை ப்ரோ, இன்னும் சாப்பிடல. இனிமேல் தான் சாப்பிட்ணும். மிஷின் முடிச்சு தான் சாப்பிட்ணும். இதுவும் பார்த்தீங்களா? வீடியோ படம் பார்த்தீங்களா? என்னது இது? ஏதோ சொல்லியிருக்கான். என்ன சொல்லியிருக்கானே புரியல.
ட்ரெயின்குள்ளே போகணுமா என்ன? சரி ப்ரோ, டு யூ ரிமெம்பர் மீ? இருக்கு ப்ரோ, அதனால தான் கேட்குறேன். இது அது பேர் என்னது, யுனைட்டு சாம்பியன்ஸ் விளாடும் போது வருவீங்கள்ல, இது தம்பி, அவங்க தம்பி என்ன, அவங்க தம்பி ஆளை காணோம். ஓ, ட்ராவல் பண்ணும் போதே நம்ம பார்க்கலாம் இருக்கு. ட்ராவலே சூப்பராக இருக்கு. இங்கே பாருங்க, பாய்மான் வரைஞ்சி வச்சிருக்காரு, புகையை ஊதி வரைஞ்சி வச்சிருக்கு. அதான் போக்கிமான் வீடியோ போட்டேன், பார்த்துக்கலாம். You might want to avoid looking down if you're afraid of heights. பள்ளத்தாக்குக்கு நடுவில் ரயில்வே ட்ராக் கட்டி வச்சிருக்காங்க. Paimon's just praying that we don't have yet another accident. போனதுக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன். இது என்னது, என்னது இது? U2 U. ஓ, இதெல்லாம் கொஸ்டிமர் போல் இருக்கு. சரி, இந்த கொஸ்ட்லாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். சைடு கொஸ்ட்லாம் ஃபஸ்ட்டு மெயின் கொஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். Instead of That mountain is breathtaking. ஓ, நீங்கள் தான் தம்பி, அப்போ உங்கள் அண்ணன் எங்க ப்ரோ? Her name's Paimon of Dragonspine. They say this mountain's the domain of a Snegovic lord. A lot of the Snegovic retreated there to live in seclusion, so it's a pretty mysterious place. You hear all kinds of stories. Even the residents of the nearby town of Svietlolidovka steer clear of the summit, and they make a living off of harvesting prime ice. Look, Snezhnagrad's just up ahead. ஓ, என்னது அது, மான்சன் மாதிரி வந்துச்சு. அந்த வீடியோ ஒன்றும் பார்க்கலையா? ஆனால் அது வந்து போக்கிமான் இந்த கேம்ஸ்க்காக போட்டது. யுனைட்டுக்கு வந்து அந்த இது அந்தளவுக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் யுனைட்டும் போக்கிமான் கேம் தான், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அட வண்டி, ஓ வண்டி ஓடும் போது குதிக்கலாமா? ஓ, அங்கே ஃபேஸ்லாம் இருக்காங்க, ஸ்னெஷ்னாயன் ஃபேஸ். அந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு கிட்டத்தட்ட 1.5 வாரம் ஆச்சு. Here we are. Welcome to Snezhnagrad train station. It's built for maximum efficiency, but yes, transferring trains here can be a little tiring. In the future, you can use this train station to travel anywhere you want in Snezhnaya. For now, though, come with me. Let's get Paimon checked out. This way. சாரி, அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஆனால் இங்கே பாருங்க. Where was I just now? இங்கே பாருங்க ப்ரோ. இவர் ஃபேவா இது? ஆமாம், ஃபே, புது மாடலு. இப்போ தான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி ஒன்று. சாரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது பண்ணிடலாம், செக் பாயிண்ட் பிடிச்சி விட்டுலாம். செம்மையாக இருக்குது இடம், ரயில்வே ஸ்டேஷனா இது? Look! They have really funny looking heads. And those ones are about the same height as Paimon. But it looks like they can't fly. Those would be Volkudlak and Domovoy. You'll also see the winged Vila and the snowborn Snegovic amongst others. No wonder. We'd heard that Snezhnaya used to be the realm of the Fae. Paimon can really see it now. ஓய், செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு டக்குனு பக்கம் ஆயிடுச்சு, என்னடா இது பறக்குது.
வெளியில வந்து எட்டி பார்க்கலாமா? To the left is the market of Zolny. They sell everything there. You can often find some nifty little trinkets. To the right, you'll see the Korolievsky Theater in the distance. ஏண்டா அங்க பாக்கும்போது இங்க சொல்றேன், இங்க பாக்கும்போது அங்க சொல்றேன். Incredible! ஓய். தூரமா பார்க்கணுமா? கிட்ட பார்த்துட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுவோம். கச்சக் கச்சக். ஏய், நான் பீஸ்ட் மாதிரி இருக்கான். கரடி மாமா. அடிக்கலாம் முடியாதா? Of course. நான் ஃபரீஸ்லாம் இருக்கு. அன்லாக் பண்ணுவோம். அதான் இந்த இடத்த அன்லாக் பண்ணியாச்சு. அவைலபிள். இது என்னது இது? சரி, என்னன்னு தெரியல, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். நான் ஆஃப்லைனில் பார்த்துக்கிறேன். ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 ஒர்க்ஷிப் லேட்டர் கொடுப்போம். இப்போ ஒர்க்ஷிப் பண்ண வேண்டாம். அப்பா செஷ்னாயாக வந்துடும் கடைசியாக ஒரு வழியாக. அந்த ஊரை விட இந்த ஊர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்னால் அப்படி தான் இருக்கும். பட் சொல்கிறேன், ஆனால் ஃபாண்டின் அளவுக்கு வராது. Seeing it with our own eyes makes all the trouble we went through to get here worth it. I found it pretty stunning when I first came here too. But I soon found out that stunningly beautiful means stunningly expensive. The prices here are crazy. I'm just a small-time hunter, so Zolny is where I spend most of my time. This way will take us to Podvorier restaurant. They offer food and lodging there, so you can get settled in while I fetch the doctor. Okay, okay. நான் கூட அங்கேயே தங்கணும்னு நினைச்சேன். That gonna be stunningly expensive too? Don't you worry about that. Yeah, I mean, there are places to stay in Zolny, but I highly doubt they'd meet your standards. Most of the stoves are out of crystal, the windows are drafty, and at night, four-legged roommates come out to play, sharpening their claws on the roof beams and floorboards. What the hell? Yep, no way. Not a chance Paimon's staying anywhere like that. Maybe we can split the cost of the room between us? Paimon, fine then. It's your treat. Paimon will save her money for buying a nice little cake. Don't worry, you'll get some too. I'm glad to see you've perked up. If you find yourselves in the mood for some sightseeing later, there's a few places around here worth seeing. This way leads to Zapoliarny Palace, which serves as the Tsaritsa's audience chamber and also her personal quarters. The adjacent block is kind of a city in its own right. That's Glupov, the headquarters of the Fatui. Oh, this is the headquarters of Fatui, okay. Inside, there's a munitions factory known as the Armory Palace, producing a constant supply of all kinds of equipment for the Fatui. A lot of important research happens there too. And over there is the Snezhnaya Vetcha, where all the big shots meet regularly to make policy decisions. These places are best admired from a distance. I'm sure I don't need to explain why. Yeah, they probably have super strict security. We're not looking for trouble right now. The downtown area is near the center of Zapoliarny. That's where you'll find the restaurants, bookstores, and gift shops. Another place of interest is the Northland Bank, which is over this way. Okay. Actually, இந்த பேங்க்ல தான் டட்டோரே கூட ஒருத்தன் பேண்டோனே அவன் பேரு பேண்டோனே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான். அது அவனோட பேங்க் தான் போல் இருக்கு. Oh, and I'm sure you'll want to make contact with the Adventurers Guild at some point, right? That's right here. Final Adventurers Guild in Snezhnaya. Ooh, speaking of adventuring, we use alchemy quite a lot. Do you know where we can find a crafting bench? No one practices alchemy at Snezhnaya, I'm afraid. ஐயோ நான் மியூட்ல இருக்கேன். Apparently there's some historical reason for it. இல்ல மியூட்ல இல்லையே. Oh, we'll just have to use the one on the train then. Kinda inconvenient. Wait. Yeah, I don't know. Not my area of expertise. Still, I wouldn't say the absence of alchemy makes anyway. Finally, there's Zolny in that direction. It's mostly residential buildings and factories, but there's a few shops too.
Worth a look around if you're interested. That's about it. You guys go ahead and get checked in while I track down my doctor friend. Sounds good. Thanks for all the recommendations. It'll be good to get out of the cold wind. Let's Hi, get Mom. to... Podbory restaurant is right this way. Okay, first adventures guild போய்டும். ஆனா பக்கத்துலயே ரொம்ப பக்கத்துலயே இருக்கு ஆக்சுவலா. இங்க டெலிபோர்ட் ஆயிட்டு இப்படி ஒரு இது பண்ணா போதும் இங்க வந்துடலாம். Oh, the adventures guild. இப்போதைக்கு நம்மளால அக்சஸ் பண்ண முடியாது போல இருக்கு அட்வென்ச்சர்ஸ் கிட்ட. ஓகே, ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கு. என்ன வந்திருக்கலாம்னு தெரியல. ஓய், தெரியாம முடிச்சுக்கோங்க. Add asterisk. வெல்கம் டு அட்வென்ச்சர்ஸ் கில்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். ஓகே, அட்வென்ச்சர்ஸ் கில்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இங்கே தான் இருக்கா? Add asterisk. Thank you for complete. எவ்வளோ கிடைக்குது? 60 கிடைக்கணும். 60 கிடைச்சிச்சு. ஆமாம்ல, நான் இது சாரி, நான் பேட்ச் அப்டேட்டுக்கு இது கொடுப்பாங்கல்ல, அதனால் நான் கிளைம் பண்ணவே இல்லை. இப்போ தான் கிளைம் பண்ணுறேன். கிளைம் ஆல். எஸ். ஓ, 300 600 நிறைய கொடுத்துருக்கானுங்க. பரவாயில்ல, அதே மறந்து விட்டுருப்பேன். அச்சீவ்மெண்ட்ஸுக்கு தனியாக இருக்குது. சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ப்ரோன்னு போட்டு எதுவுமே சொல்லாமல் இருக்கீங்களே ப்ரோ. நான் அப்பயே பேசுறது கேக்குதா இல்லையா? ஆக்சுவலா ஹலோ, கேக்குதா இல்லையா? ஐயோ, கேக்குதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. என்ன ப்ரோ ஜோக்கர் சிம்பிள் போட்டு வச்சிருக்கீங்க? கேக்குதா? ஓகே ஓகே. ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எதுவுமே சொல்லாமல் அப்படியே இருக்கீங்களா? இதுவே ஒரு 1000 ப்ரீமோஸ் வந்திருக்கும் போல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கதையை பார்ப்போம். கியூப்ல தானே இருக்கு. ரோப்ளாக்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்டிங். ஆமாம்ல, சொன்னீங்க, மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் ரோப்ளாக்ஸில் ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ப்ரோ. நான் இந்த வீடியோஸ்லாம் போட்டுருக்கேண்ணா, அதனால் என்னால் இருக்கிற கேமே பண்ண முடியலையா. நான் வந்து இந்த வீடியோஸ் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் முடிச்சிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு மைண்ட் கிராஃப்ட்டை முடிச்சிடுவேன். நாளைக்கு வந்து மைண்ட் கிராஃப்ட் முடிஞ்சிடும். அதனால் மைண்ட் கிராஃப்ட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு வராது. அதேமாதிரி நான் இதுவும் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆர்க் சீரிஸ் அப்படியே நான் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் அதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ நான் இது பண்ணுறேன். நான் ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு இல்லை, நீங்கள் இது என்னோடய டிஸ்கார்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேங்க. டிஸ்கார்டில் வந்து எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினீங்கன்னா நான் டக்குன்னு அப்போயே க்ரியேட் பண்ணிவிடுவேன். ஹோட்டலுக்கு போ. உள்ள எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. வா, பயங்கரமா இருக்கு. பாண்டியன் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு இருக்கு. ஸ்னெஷ்னாயா டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. போனா Looks like you get what you pay for, huh? Paimon likes this room a lot. Yeah, if this were anywhere else, we'd be out investigating and adventuring by now. But instead, we're stuck here waiting for a doctor. You're right. No need to push ourselves too hard for no reason. A lot happened on our way into the city. Let's review what we've learned so far and try to figure out what to do next. Obviously, the million more question is, what is this Tsaritsa planning? Everything else leads back to that. பேசணுமா? எதுல டிஸ்கார்ட்லயா? இருங்க, லைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரேன் நான். We've learned that
in addition to the 7 Gnosis, her plan also requires a ton of energy. But it must be a pretty powerful one if it can blank it, to be honest. Well, Paimon can't think of a few great. So, ஒடேட்ட பார்க்கலாம் ஒடேட்ட பார்த்த உடனே நம்ம இது பண்ண ஆரம்பிச்சலாம்னு பார்த்தா ஒடேட்ட வர மாட்டேங்கிறான். grand plan. Yeah, fair point. There's got it, but it's unlikely we could sweet talk. Yeah, the last time was all the way back in Fontaine, right? Hello. Is there. That's Alosha. Come in. ஓகே அலோஷா வந்துட்டான். யார் அந்த ஃப்ரெண்டு? Hello, I'm Dr. Luneva. Alosha mentioned that one of you is feeling a little under the weather. Playable character நினைச்சேன் NPC. I see. So you're my patient today, yes? And you're Faye, I presume? Okay bro, சாப்பிட்டு வாங்க bye. Good question. Not exactly. It's just I'm used to treating human patients. Fae tend to be far more resilient than even the healthiest and most long-lived of humans. But don't worry, I do have some experience treating Fae. I've even diagnosed plenty of cats and dogs in my time. அட பாவீங்களா. Safe to say, வெட்டனரி டாக்டரடா. I have a fairly eclectic range of expertise. It'll be fine. Paimon's basically the same as a human. Right? We're no different when it comes down to it, are we? Our taste in food is little different. More like you don't eat enough. The more talking you do, the more you need to eat. Now, please take a seat. Okay, vital signs are good. Test results are all within normal ranges. I don't think it's anything serious. More than likely, you've just caught a cold. I can give you some medicine to tide you over, but as long as you rest properly for the next couple of days, you should feel better. Make sure to keep an eye on your temperature, though. If you find yourself with a persistent low-grade fever, or if... Sounds like there's no cause for. Thank you, Doctor. You're very welcome. Just doing my job. Take care. You heard the doctor. Best you rest up here for a couple days. No sightseeing for the time being. All right, then. I have to get back to it. If you need any. Hey. Alright, time to find Child and see what he can tell me. அவன் பேர் எனக்கு மறந்து சைல்டோட ஒரிஜினல் பேர் மறந்துச்சு. அவன் பேரு டட்டாக்லியா. அவன் டட்டாக்லியா அவனோட ஒரிஜினல் பேர். ஒடேட்ட பார்த்த உடனே ஒடேட்டுக்கு சுத்தலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். ஒடேட்டு வரவே மாட்டேங்கிறான். எப்படி சூப்பரா இருக்கா? அப்படியே நாம இதுக்குள்ள போகணுமா என்ன? இப்போ சுத்திக்கிட்டு போகணும் போட்டுருக்கு. எதுவுமே சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படியே போனோம்னா வந்துடும். ஓகே வந்தாச்சு. என்னது இது? ஓ 8 ஐயோ ஹார்பஞ்சஸோட சாரி ஃபட்டி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கே வந்திருக்கோம் டைரக்டா. Hold on. என்ன திமிரு இருக்கு? Please display your invitation letter or permit. I'm looking for someone. Could you pass along the message? Glupov does not accept meeting requests without a prior appointment. You'll have to apply per the advertised booking process and wait until your invitation letter is issued. But we are old friends. I knew they want to see me. Might I ask who you're hoping to visit? Harbangel Child Tartaglia. Another one who thinks the rules don't apply to them. I don't understand why people think they can just talk their way in here. You don't just show up and land a meeting with the Harbinger. But I have to go through the motions for protocol's sake. Honestly, it's such a waste of time asking when I already know what the answer's gonna be. Wait a moment. I'll pass on your message. If Child is unavailable, you'll have to go through the proper procedure. Okay.
Lord Child is a busy man. He's probably not in Glupov at present. If I were you, I'd cut your losses. No point waiting any longer. I guess I picked a bad Even time. if you two are old friends as you claim, please understand that the Fatui Harbingers are often busy with their official duties. They tend not to stay in Glupov for extended periods. Next time, stick to the rules. You'll make life easier for both of us, Greetings, Lady Marionette. I'll take care of our guest here. It's his first time in Snezhnaya, so it's no surprise that he doesn't know the rules yet. I trust no choice words have been exchanged. No misunderstandings I should be aware of. No, Lady Marionette. No incidents to report. Whew, that was a close call. Good thing I played it cool. Is that right? Good to know. Wait, where's Paimon? Under the weather? That's hard to imagine. She's always buzzing with energy. I take it she's still adapting to the climate. Happens to a lot of people. It's even colder here than in Nodcry. Has she seen a doctor? I can get you one if you need. You already seen a doctor. All right then. Well, let me know if you run into any other problems. Why else? I was just about to sit down for some much-needed tea time when I heard that an old friend of Tartaglia's had shown up outside. No appointment, nothing. And, as obnoxious as it may be to show up uninvited at Glupov, I couldn't help but take pity on the poor soul who was waiting outside in vain. So I had no choice but to abandon my freshly brewed piping hot tea and come to see this mystery guest for myself. Well, I felt our time working together in Nodcry warranted some courtesy. I couldn't exactly let you freeze to death out here in the wind. Unfortunately, I can't invite you inside either. The rules of Glupov wouldn't allow it, and as a harbinger, I have to lead by example. On the plus side, Snezhnograd actually has some class, unlike Nasha Town. Torchlight Books has a very nice selection of teas and cakes, so we can catch up there. Your treat. Okay. Of course. Because I already wasted one perfectly good cup of tea today. That's why. ஈக்கலாமா கோவப்படுறது. ஓகே, நான் உள்ள போயிட்டு இது மட்டும் உள்ள வந்துட்டானே விட்டானுங்க என்ன உள்ள. அட போய் நான் ரொம்ப சுட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேனே. உள்ள போகக்கூடாது போல் இருக்கு. இதான ஃபட்டியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். 300 மீட்டர் அந்த பக்கம் போகணுமா? டெலிபோர்ட் பண்ண முடியும். டெலிபோர்ட் பண்ண முடியும். நல்ல வேலை. வந்தாச்சு. என்னடா ஒண்ணுமே புரியல. என்னது இது? I've ordered for the both of us. No objections, I assume. I'm sure you trust my taste. No problem. Okay, let's get down to business. Oh. I'm guessing you don't actually have any urgent business with Tartaglia per se. You just want information, right? Yep. You got it. But how he doing anything? Wanna take a guess? Has been picking fights again? Of course you'd say that. You shouldn't underestimate Counselor Tartaglia, you know. That's right. I'm sure you've heard of the Snezhnograd Vetcha by now. Well, he's busy preparing some paperwork for their next meeting. They'll be discussing yet another extension to Project Stuzha. It's basically all anyone cares about in the Vetcha these days. Tartaglia, yeah. Sorry, it's just a little hard to imagine. Count. Yeah, he's more of the shoot first, ask questions later sort, isn't he? It all started with a very detailed letter that Capitano left for the jester, Piero, before leaving for Natlan. In that letter, he detailed the future arrangements for his subordinates. All of his key people were reassigned to Tartaglia. Oh, அப்படியா? I guess he'd already prepared to leave us for good all the way back then.
But Piero didn't reveal the contents of the letter until the events in Natlan had concluded. That was his reaction, too. Why me? With a bewildered look on his face. He'd always assumed Capitano looked down on him. He was a man who kept his thoughts to himself and barely spoke to him the whole time they'd known each other. But he occasionally brought Tartaglia along to my tea parties back in the day. So to the rest of us, it was clear that Capitano had quite a lot of respect for his young comrade. By the rest of us, I mean my tea party regulars. Arlecchino, Rosaline, and... actually, not Columbina. She was probably oblivious to it. Anyway, then the Liu-S situation happened. Normally, it took a lot to get under Capitano's skin, but that time he was furious. It's not really my place to talk about it, though. You can ask Tartaglia about it sometime. Basically, Tartaglia probably had the wrong idea about Capitano all along. Right up until Piero revealed the letter he'd left behind. Capitano believed that despite Tartaglia's immaturity, he showed great potential. Plus, he possessed a kind of purity rarely seen among members of the Fatui. Yeah, it's one of the few things that I'd agree those two have in common. But there's one other reason why Capitano chose Tartaglia to assume command of his troops. He knew that after he was gone, several of the others would swoop in on his army like vultures. With the ones who stood to benefit the most being the Rooster, Pulcinella, and or greater, Pantalone. Once they divided Capitano's troops between them, they'd be more powerful than ever. No one would be able to stop them. So, you can see why Capitano chose to hand that letter to Piero, right? Because the jester needs to maintain a balance of power? Exactly. Piero also needed to back a harbinger, even though Tartaglia has had the support of Northland Bank for a long time. He and Pantalone are ultimately not cut from the same cloth. I'd say Capitano made a good judgment call. Anyone else caught in this situation would probably feel like they'd been hung out to dry. His best course of action will be to distance himself from any shady business, while still maintaining friendly relations with Pantalone, but seeking Pulcinella's support at the same time. Are you sure it's okay to tell me all this inside information? What's the point in having a tea party if you don't spill a little tea? Hey. Besides, none of this is confidential anyway. Ask any journalist out there. They'll give you all the lurid details. You'll see it firsthand if you ever sit in on a session of the Snezhnograd Vecha. All the factional strife, whether open or unspoken, it plays out for all to see in that one little room. Having a voice in a Vecha is the only way to steer policies in your favor. So, every person in that room represents a particular interest group. Pantalone, for instance, represents the financial sector, and Tartaglia represents the Fatui soldiers. Personally, I have no interest in political jousting, but since I have a number of engineers and researchers under my command, I have to make their voices heard. Then there's Pulcinella, the linchpin of the Vecha. He represents politics itself. Everything involves him, so nothing can bypass him. Any issue that comes up, he knows how to mediate. That's what the Tsaritsa values most about him. I'm starting to see why everyone is so frustrated with the way things are, but also powerless to change it. A complex web of interests connects all parties involved, and the Tsaritsa sitting at the top adds another layer of complexity. It must be nearly impossible to come up with a perfect solution. All right, I'm done carrying this conversation. Time for you to answer a question of mine. You must have known that you can get the info you needed from me. So why was Tartaglia the first person you asked to see and not me? What makes you ask that? You're not jealous, are you? Huh? Jealous? As if. Wait. Oh, I think I know what it is. Columbina passed on my message to you before you left Notcry, right? I only meant you should be mindful of which side you're on. Is that actually why you didn't ask for me? Because you took that to heart? I guess the part of the reason I want to make sure I want being disrespectful. You... fair enough. It's not your fault.
I blame all these politicians I've been hanging around with lately. Always beating about the bush when they talk. I guess it must have rubbed off on me. Anyway, just ask for my help next time, okay? Little things like this are no problem. Lady Marionette. What now? Can't you see I'm on my break? Whatever it is, just leave it on my desk. I'll look at it later. Sorry to disturb you during your break, ma'am, but I'm afraid it's an emergency. Isn't it always? I've told you before. Fixing the tracks and transporting ice blocks does not constitute an emergency. The equipment in Svietlolaitovka is in urgent need of maintenance. With how the weather's been recently, we suspect that the cause is a buildup of snow, exceeding the maximum weight limit. The supports on one of the machines broke and fell, awakening a dormant beast and leaving many of the ice miners trapped in a nearby ice cave. Luckily, Odette's team was nearby and launched a rescue operation. But we're still facing a severe manpower shortage for both the rescue and engineering teams. I guess that's it then. Our tea party will have to end here. Do you actually want to come with, or are you just saying that? Nice of you to return the favor. And honestly, I'd rather have your help than anyone else's. Actually, Between your Sandro is skills and completely a bad experience, character. you'd be reliable help. Then let's go. You, take 2 people to Pavoye restaurant. Find his room and watch it like a hawk until we get back. If anything happens to Paimon, you'll be answering to me. Yes, Lady Marionette. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரொம்பவே ஒரு எப்படி சொல்கிறது மோசமான கேரக்டர் சாண்ட்ரோனே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஒரு அவன் பேர் மறந்துச்சு எனக்கு. வெண்டியை எட்டி உதச்சி வெண்டியோட க்னோசிஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாள். அவள் அளவுக்கு இவ்வளோ மோசமானவன் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் பார்க்கவும் பேசவும் ரொம்ப மீனான ஆள் மாதிரி இருக்கும் சாண்ட்ரோனே. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பாசம் இருக்கும். 800 மீட்டர் காட்டுது. ஐயோ பறந்தே போகணுமோ 800 மீட்டர். இருங்க வரேன். ஏதாவது பக்கத்தில் ஏதாவது டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் இருக்கா? நேவிகேட் தான் இருக்குது. கோ டு ட்ரெயின். போகிறோம் 800 மீட்ரு பறந்தே போகிறோம். எப்படி போகிறோன்னு மட்டும் பாருங்கள். பறங்குறோம் பறந்தே ஆகிறோம் பறங்குறோம். எட்நூறு மீட்ரு அப்படியே போகிறோம். போயிட்டே இருக்கும். ஏற்கனவே அப்படியே பாதி வந்துட்டோம். அப்படியே இது என்னது? எவனும் இது வச்சுட்டு போயிருக்கான் கிராப் லூக்கு. இதெல்லாம் நம்பக்கூடாது. கிராப் லூக்கெலாம் நம்பக்கூடாது. நம்மளை போட்டுருவானுங்க. ஐயோ தெரியாம அல்ட்டு போட்டேன். பரவாயில்ல. அந்த கான்சலேஷன் எடுத்தது நல்லா தான் இருந்துச்சு. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இன்னும் சூப்பர் ஈஸியாக இருக்கு. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பயங்கர ஈஸியாக இருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக. அந்த இது எடுத்தது இந்த இடத்துக்கு சீக்கிரமாக வந்துடும் நினச்சதை விட. ஐயோ ஓகே சண்டை நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல சண்டை போடணுமான்னு தெரியல. பார்ப்போம். ஐயோ வந்துட்டோம் நம்ம இந்த இடத்துக்கு. They weren't exaggerating. This is really dangerous. Oh. It's a good thing only one of them broke. Okay. From what I've been told, most of the trapped miners are over in that direction. Yeah, you do that while I check the rest of the equipment. I'll evacuate the people around here as I go. Meet me back here as soon as you're done. ஃபஸ்ட்டு அவங்கள காப்பாற்றுறதுலாம் செகண்டரி. ஆனால் மேலே ஏற முடியல. வாட் த ஹெல்? மேலே ஏற முடியல. நல்ல கிளைம்பிங் மெக்கானிசமே வச்சிருந்தடா. அன்பிலீவபிள். மேலே ஏற முடியாத மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. சரி இப்போ போயிட்டு நம்ம வந்து காப்பாற்றுவோம் மைனர்ஸ்.
குழி 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 படுகுழி. ஓகே டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்தாச்சு. I have to be getting close. Don't go any further. ஓ யாரு ஒடேட்? ஓகே ஒடேட்டை பார்த்துட்டோம். புல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோமா? It's too dangerous here. There's a highly aggressive monster on the prowl. You need to leave, now. Ah, I see. You're the backup from Snezhnaya. Well, I'm Odette. Good to meet you. So this is Odette. She was the first member of the Fatui on the scene. Oh. There are 5 people trapped in the cave. Monster type is unknown, and so is its location. Let's go. Okay, அவடே இப்போ பார்த்தோன்னு புல் பண்ணுவோம். லெட்ஸ் புல் ஃபார் ஒடெட். அடா நிக்குது அப்படியே. ஓகே ஓகே கும்பிடு குசாமி. ஸ்ட்ரீமர் லக்குனா என்னன்னு அப்படின்னு காட்டணும். ஸ்ட்ரீமர் லக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸ்ட்ரீம் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது புல் பண்ணால் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது. நமக்கு அந்த மாதிரி நடந்ததே கிடையாது. பார்ப்போம் அப்படின்னு. ஆனால் 4 ஸ்டார் கேரக்டர் கூட கிடைக்கல எனக்கு. அப்பா பரவாயில்ல, சுக்ரோஸ் கிடச்சிருக்கு. சுக்ரோஸ் நல்லது தான். இப்போ என்கிட்ட எத்தனை புல் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியில் போய் செக் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக 1 2 3 4 5 6 மொத்தம் 6. அது கூட நம்ம 50-50 வேற ஜெயிப்போமா ஜெயிக்க மாட்டோமான்னு தெரில. ஏன்னா 50-50 தெரில. ஓகே இப்போ 6 அப்போனா 16 புல் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் 10 புல். ஓகே நாட் லக். ஓ 4 ஐயா சாக்ரிஃபிஷியல் போ. பரவாயில்ல சாக்ரிஃபிஷியல் போ தானே. வேறு ஏதாவது போ கிடச்சிருந்தா கடுப்பாயிருப்பேன். கேரக்டர் வேணும்ண்ணா எனக்கு. அடைச்ச ஸ்கிப்பு. பரவாயில்ல எனக்கு ஸ்க்ரோஸ் கிடச்சது மகிழ்ச்சி. கோல்டு வரல. ஹேய் ஓ சாக்ரிஃபிஷியல் ஸ்வாடா. 4 ஸ்டார் வெப்பனே கிடைக்கலன்னு பார்த்தேன். கோல்டு என்னடா கோல்டே வரல. ஓ புது கேரக்டர். 2வது கான்சன்ட்ரேஷன் நல்லா கோல்டு வரல. ஓகே 2 அனிமோ கேரக்டர் வந்திருக்கு. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? நெக்ஸ்ட் இதில் கண்டிப்பாக வரும்னு அர்த்தம். இதுதான் இந்த புல்லில் கண்டிப்பாக வந்துடும். என்னடா வரல ஏமாத்துறீங்களாடா நீங்கள்? ஓகே இவனோட கிட்ட என்னன்னு தெரில. ஆக்சுவலாக நான் அப்புறமா லேட்டராக பார்க்கணும். இன்னும் பில்ட் பண்ணலாமா வேணாமா. கடைசி எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை கன்ஃபார்மாக வரணும். கம்பல்சரி வரணும். 100% கோல்டன் கலர். எஸ் ப்ளீஸ் 50-50 ஜெயிக்கணும். ஜெயிச்சாச்சு. Thanks for all the support. Yes. You want an autograph, right? Want Odette. What do you want me to draw next to it? How about a feather? Oh, wait, you're not one of my fans? Guess I misunderstood. Let me start from the top then. I'm Odette, a ballerina with the Korylevsky troupe. Well, thanks for all the support anyway. இப்போ ஹார்மஞ்சரா இல்லை என்னன்னு தெரியல எனக்கு. இன்னமும் என்னன்னு தெரில. சரி வேறு என்னெல்லாம் கூட சேர்ந்து கிடச்சிருக்குன்னு பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு கூட சுக்ரோஸ் கிடச்சா நல்லா இருந்திருக்கும். சுக்ரோஸ் ஓ ஆக்சுவலாக லின்னு ஓகே ஓ 2 கிடச்சிருக்கு. சூப்பர். ஆக்சுவலாக இந்த கேரக்டர் எப்படி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. 11 புல் இருக்கு. 800 இது இருக்கு.
ஹிஸ்ட்ரி 1 ஹவர் கழிச்சு தான் நம்மளுக்கு வந்து லோட் ஆகும். போயிட்டு நம்ம புல்ஸை வந்து இருக்கிற புல்ஸை அப்படியே ஸ்டார் டெஸ்ட்லேயும் போயிட்டு ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு 25 வந்திருக்கணும். செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஆமாம் 25 இருக்கு. தோராயமாக சொன்னேன், எனக்கு கரெக்டாக 25 இருக்கு. ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜிபாய் தான் புல் பண்ணணும். ஜிபாயோட டீம் பாதி புல் பண்ணி வச்சுட்டேன். எப்படி இருந்தாலும் எதுவும் கிடைக்க போகிறது இல்லை உருப்படியாக. 5 ஸ்டாராக கிடைக்க போகுது. ஆனால் பரவாயில்ல, ஸ்ட்ரீமர் லக்குன்றது எனக்கு அந்தளவு ஒர்க் ஆகலனாலும் அட்லீஸ்ட் 50-50 ஜெயிச்சிருக்கேன்ல. ஆனால் நான் 50-50 ஜெயிக்கிறதே கொஞ்சம் ரேர் தான். அது ஒன் ஆஃப்டர் another. நம்ம கேரக்டர் மட்டும் இப்போதைக்கு அப்டேட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓடேட். ஓ போ What the hell? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஓகே ஓகே, இது கரும், இது ட்ரையல் கேரக்டர். என்னடா நம்ம ட்ரையல் கேரக்டர் எப்போடா சிக்னேச்சர் ஒர்க் பண்ண எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்கிறேன். சரிங்க, இவளுக்கு கான்சலேஷன்லாம் கொடுத்துரும். என் பாவம் என் இதுவும் கான்சலேஷனே இல்லை. சுக்ரோஸ்க்கு கான்சலேஷன் 4 வரைக்கும் நல்லா பண்ணியிருக்கோம். 2 கான்சலேஷன் வேணும் ஆக்சுவலாக. டேலண்ட்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துப்போம். இவளுக்கும் கான்சலேஷன் அன்லாக் ஆச்சு. இவளுக்கு ஏற்கனவே நான் கான்சலேஷன் நம்ம 2 அன்லாக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஓ C6க்கு 1 இருந்தால் போதும். C6ஆ, சூப்பர். ஓ டெட். ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுக்கணும். ஆனால் நம்மகிட்ட ஆர்டிஃபேக்ட் கிடையாது. ஸோ ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் அப்புறம் பார்த்துப்போம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெவலப் பண்ணுவோம். ஓகே, அப்படியே லெவலப் பண்ணுவோம். நம்மளுக்கு இந்த பூலாம் தேவையா? ஸோ இதெல்லாம் நான் ஆஃப்லைனில் பில்ட் பண்ணி வச்சுறோம்ண்ணா. சரி ஓகே, நம்ம அப்போலாம் லைவை முடிச்சிக்கலாம். நம்ம வந்து ஒடேட்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோம். நான் ஆஃப்லைனில் பில்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். இவளுக்கு என்ன டீம் வைக்கிறதுனா ஏதாவது எலக்ட்ரோ டீம் தான் நான் வைக்கலான்னு யோசிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஏதாவது எலக்ட்ரோ கேரக்டர் வந்தால் எலக்ட்ரோ கேரக்டர் வச்சு தான் நான் பில்ட் பண்ண போகிறேன் ஒடேட்டை. சென்ட்ரோனே ஒரு டீமு, அப்புறம் எலக்ட்ரோ கேரக்டர் வச்சு ஒரு டீம் இருக்குது. நான் அந்த டீம் தான் பில்ட் பண்ண போகிறேன். சரி, அப்போனா இப்போதைக்கு தொடர்ந்து நம்ம இந்த லைவை முடிச்சிக்கலாம். நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு தான் கடைசி ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் மோஸ்ட்டாக ஸ்ட்ரீம் பண்ண மாட்டேன். நாளைக்கு வந்து எண்டர் ட்ராகன் வந்து நம்ம கில் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து டிஸ்கார்ட்லேயும் ஒரு வாட்டி போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். சரி ஓகே, நீங்களும் இந்த லைவ் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பண்ண தடுத்தடிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற லைவ் வந்து உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு வரும். சரி, வேறு லெவலான வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். ஸோ போயிட்டு வரேன். டாட்டா, பை பாய்.